প্রিয় দর্শক, UsaNewsOnline.com এর নিয়মিত আয়োজন ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নাল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাকত সেলিম। আজ ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালের 609তম পর্ব। এই পর্বে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট 24 কুইন্স এর বিশেষ নির্বাচন 2021 এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং এই আসনে সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্টে যে 11 জন প্রার্থী পর্যন্ত রয়েছেন, এর মধ্যে 4 জন বাংলাদেশি আমেরিকান রয়েছেন। তাদের নিয়ে আজকে ডিবেট হবে এবং এই নির্বাচনে তারা কি করবেন, সিটি কাউন্সিল ডিবেট 2021 নির্বাচন। তো এই পর্বে আমাদের ডিবেটে অংশগ্রহণকারী হচ্ছেন সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট 24 এর বিশেষ নির্বাচন প্রার্থী মুজিবুর রহমান, অ্যাটর্নি সুমা সাইদ, ডক্টর দিলীপ নাথ এবং মমিতা আহমেদ। আপনাদের সবাইকে স্বাগত। থ্যাংক ইউ। দর্শক, আজকের আমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের আজকে পর্ব, এই পর্বে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশি আমেরিকান মূলধারার বিশিষ্ট 4 রাজনীতিককে, যারা আগামী বছরের 21 সালের 2 ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইয়র্ক সিটির অন্যতম একটি আসন সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট 24, এবং এই আসনটিতে বাংলাদেশি আমেরিকানের সংখ্যা সর্বাধিক এবং এটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আসন, এবং সবাই প্রত্যাশা করছে এই আসনটি একজন বাংলাদেশি আমেরিকান উপহার দিবেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্কে সবচেয়ে বেশি বাঙালির বসবাস হলো এখন পর্যন্ত জাতীয় এবং স্থানীয় কোন নির্বাচনেই বাংলাদেশি আমেরিকানরা বিজয়ী হতে পারেনি, অথচ অন্যান্য স্টেটে কিন্তু স্টেট সেনেটর হয়েছেন, অ্যাসেম্বলিম্যান হয়েছেন, কাউন্সিলর হয়েছেন, কিন্তু নিউ ইয়র্কে এখন পর্যন্ত সেটি সম্ভব হয়ে ওঠে। তো এই সম্ভাবনাময় আসনটিতে আমাদের আজকে যে সম্ভাবনাময় যে প্রার্থীরা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানবো। আমরা আশা করছি তারা অবশ্যই বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনবেন, এবং আমি সবার কাছে প্রথমে একটি প্রশ্ন করবো এবং আপনারা অতি সংক্ষেপে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। সিটি কাউন্সিলের এই গুরুত্বপূর্ণ আসনটিতে আপনারা নির্বাচিত হলে কি করবেন, বাংলাদেশি আমেরিকানদের কি প্রত্যাশা, কমিউনিটির কি প্রত্যাশা, সবাই আপনাদের ভোটারদের কি প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করবো। আমি প্রথমে যে প্রশ্নটি করব সেটি হচ্ছে, আপনারা যদি এই বিশেষ নির্বাচনে বিজয়ী হন, বিজয়ী হলে আপনাদের প্রথম 3টি কাজ কি হবে? প্রথমে মুজিবুর রহমান, মুজিব ভাই কি শুরু করবেন? ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আবারও বলি যে এই দুঃসময়ে আমাদের অনেক আপন ব্যক্তিত্ব করোনার কারণে হারিয়েছি, তাদেরকে সমবেদনা জানাই। যে কোনো কারণে হোক, ভয় ভীতি বা না জানার কারণে আমরা অনেকের জানাজায় যেতে পারিনি। অর্থাৎ বিশেষ করে আমি যখন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, আমার প্রেসিডেন্ট এবং সোসাইটি বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় কমিউনিটি, এই সংগঠনের মাদক সংগঠনের 3 জন লোক প্রাণ হারিয়েছে। তারা অন্য যারা আছে জানাজায় যেতে পারি নাই, বাট সবার জন্য দোয়া করি। এখন করোনা ভয়াবহ আছে, আপনারা সাবধানে থাকবেন, মাস্ক পরবেন। আর আমি ব্যক্তিগত অনুরোধ, আমার ইলেকশন রেজাল্ট যাই হোক, ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে এই দুঃসময় যেন কেউ যেন আক্রান্ত না হন, এই ব্যাপারটা সবাই সাবধানের সঙ্গে নিবেন। আমার আউটকাম নিয়ে আমি চিন্তা করি না। সতর্কভাবে ভোট দিবেন, ঘরে থেকে ক্যাম্পেইন করবেন। যদি কোনো রকম সহায়তা লাগে আমাকে বলবেন। সিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে, মানে সিটি কাউন্সিলের প্রেক্ষিতে মূল দায়িত্ব 3টা যদি হয়, তাহলে ফার্স্ট কাজটা হবে আমাকে আমার ডিস্ট্রিক্টে এবং সিটিতে ল পাস করা। অন্যরা কোনো ল আনলে এগুলো আলোচনার মাধ্যমে পাস করা যায়, লটা সিটিতে কাজে লাগবে। দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে বাজেট পাস করা। আমার বাজেট পাস করে সিটি কাউন্সিল 51% আলোচনা করে বাজেট পাস করা, অ্যালোকেট করা। থার্ড কাজটা হচ্ছে আমার নিজের ডিস্ট্রিক্টে দেখাশোনা করা। এই হচ্ছে স্পেসিফিক, প্রত্যেকটারই ডিটেলস আছে। যেহেতু 4 জন প্রার্থীর সময় আমি এখানে থামলাম আমার 3টা এবং দায়িত্ব নিই। থ্যাংক ইউ। 3টা দায়িত্ব পেলে মুজিব ভাই আরো যদি স্পেসিফিক বলেন যে কোন, মানে স্পেসিফিক যদি কাজগুলো, শিক্ষা, হাউজিং ইত্যাদি বিষয় যে রয়েছে আপনাদের কাজের মধ্যে, এগুলোর মধ্যে যদি বলেন কোন 3টাকে প্রাধান্য দিবেন? ঠিক আছে, এক হচ্ছে সিটি কাউন্সিল টু কাউন্সিল। সিটি, প্রত্যেকটা সিটিতে সিটি কাউন্সিলের বাইরেও আরো একাধিক ইলেক্টেড অফিসিয়াল আছে। অর্থাৎ একটা লোকের জন্য, আমার ডিস্ট্রিক্টে একটা লোকের জন্য সিটি কাউন্সিল আছে।
স্টেট অ্যাসেম্বলি আছে, স্টেট সিনেটর আছে, তারপরে কংগ্রেসম্যান আছে, তারপরে আবার সিনেটর আছে, স্টেট সিনেটর। প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আলাদা এবং সবকটা দায়িত্বই এই ডিস্ট্রিক্টের লোকের জন্যই। প্রত্যেকেরই ক্ষমতাটা আমার জানা আছে। আমি একা বললেই হবে না যে আমি এগুলো করতে পারবো। আমার লিমিটেশনটা জানা থাকতে হবে। আমার স্কোপের মধ্যে যেটা করার আমি সেটাই করব, যেটা আমার স্কোপের বাইরে এবং আমার ডিস্ট্রিক্টের লোক এবং ডিস্ট্রিক্টের বাইরে যে কোনো বাংলাদেশের লোক আমি করার চেষ্টা করব। যার যে দায়িত্ব যেখানে সেখানে যোগাযোগের মাধ্যমে। অর্থাৎ একটা উদাহরণ, যেমন কোনো ইমিগ্রেশন ব্যাপারে কেউ আটকে আছে, ঝামেলা অনেকদিন কেস করতেছে, দায়িত্ব কিন্তু আমার না, দায়িত্ব আমার কাউন্সিলম্যান রেসম্যান, যে কেউ যাইতে পারে ওখানে সাহায্যের জন্য। যে কিছু লাগে তার ক্ষমতা, সে চিঠি লিখতে পারে, ঢাকা এম্বাসিতে কনসুলেটে ফোন করতে পারে। কিন্তু আমি বা আমার মতো যে কেউ ইলেক্টেড হইলে পরে এই কাজটা সহজ হবে। অ্যাক্সেসটা ওখানে যে কোনো সময় ওকে ফোন করে বলতে পারবো, লোক যেতে পারবো, নিজে যেতে পারবো, কাউকে পাঠাতে পারবো, দেখো আজকে জায়গা বসায় করাতে পারবো। এরকম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, এডুকেশনের ক্ষেত্রে আসবে তখন আমি প্রত্যেকটা বলবো। অন্যদের সঙ্গে আমার খরচ থাকতে পারে, শিক্ষার ব্যাপারে, স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে, অন্যান্য ব্যাপারে, ব্যাপারে। এটা যেহেতু মূল তিনটা কাজ আমার দায়িত্ব আছে, ইলেক্টেড সিটি কাউন্সিল, ওই তিনটাকে আমি মনে করি বাকিগুলো আসবে চাহিদা অনুযায়ী, ডিস্ট্রিক্টের চাহিদা অনুযায়ী। ধন্যবাদ মজিদ ভাই, আবার আপনার অ্যাটর্নি সুমা যদি বলেন, সোমা সাইদ। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ এই আয়োজনের জন্য। প্রথমেই যে আমরা কোভিড-19 তো গত 9 মাস ধরে ভোগ করছি, এবং যে ইলেকশন হচ্ছে সবাই খুব কেয়ারফুল ভাবে করছে, এবং আমি পার্সোনালি কেয়ারফুল ভাবে করছি, এবং যে আমার কথা যে চাই যে সবাই সুন্দরভাবে মাস্ক পরবে এবং কেয়ারফুলি ইলেকশন করবে এবং hand sanitizing. And especially now, আপনার ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, ডক্টর ফাউচি এবং সিডিসি বলছে যে খুব এখন কঠিন সময় যাচ্ছে সবার মধ্যেই। এক নম্বরে অনেকে ফ্যাটিগ, অনেকদিন ধরে, দীর্ঘদিন ধরে সবাই ভোগ করছে। আর 2 নাম্বার হলো যে আমরা ভ্যাকসিন হয়ে গিয়েছে, এখন আরেকটু পেশেন্ট হতে হবে। তো আমরা we will make it through. নিউ ইয়র্ক সিটি is strong. কুইন্সের লোকজন সবাই স্ট্রং এবং খুব পেশেন্ট। যে আমি যখন সিটি কাউন্সিলে আমার যে মূল কাজ আমি করতে চাই, সিটি কাউন্সিল পার্সন হলো একজন লেজিসলেটর। যেমন আপনার হাউস অফ কংগ্রেসে কংগ্রেস পিপল আছে, এখানে নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য 51 লেজিসলেটর আছে। আমাদের রেসপন্সিবিলিটি ওভার বাজেটিং, যে সিটিতে কিভাবে how much money আপনার এডুকেশনে যায়, how much money ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, how much money সোশ্যাল সার্ভিসে। 2 নম্বর আছে যে আপনাদের মেইন যে কনস্টিটিউয়েন্টস ডিস্ট্রিক্ট 24 এর তাদের দেখাশোনা, তা কোয়ালিটি অফ লাইফ ইস্যুস, এবং একজন যে কোনো ঘটনা যদি ঘটে অন্য কোনো সিটির এলাকায়, সে আমাদের দায়িত্ব হবে যে ওই ঘটনা যদি সবাইকে এফেক্ট করে এই ইস্যুটা অ্যাম্পলিফাই করার জন্য। সো রিলেশনশিপ অ্যালায়েন্স তৈরি করে কাজ করতে হবে। আর স্পেসিফিকলি কি ইস্যু নিয়ে আমি কাজ করব, আমাদের এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে গিয়েছে যে এই যে আমাদের ইকোনমি খুব সাফার করছে, আমাদের স্মল বিজনেস কে সাহায্য করতে হবে, যে সাহায্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট, সিটি গভর্নমেন্ট থেকে এখনো আসছে না। আপনারা যাবে যখন হাঁটেন হিলসাইড অ্যাভিনিউ, পার্সনস বুলেভার্ড, 150 স্ট্রিট, অনেক বিজনেসই শাটডাউন হয়ে গেছে। আমি প্রপোজ করছি যে তাদের $1,000 পার মান্থ বেসিক সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, এবং তাদের গ্র্যান্টস দেওয়ার জন্য, নট লোনস। এবং একজন আমি বিজনেস কমিউনিটি লিয়াজন পজিশন তৈরি করব, যেখানে আমাদের কমিউনিটি ডিস্ট্রিক্ট 24 এর প্রত্যেকটা বিজনেসের সাথে কথাবার্তা বলতে পারে এবং কি সাহায্য লাগবে তাদের, ইভেন আফটার প্যান্ডেমিক। নাম্বার 2, আমাদের হাউজিং ইজ এ বিগ ইস্যু, যে আপনাদের টেনেন্টস এবং যে স্মল ল্যান্ডলর্ড, আমাদের টেনেন্টসদের সাহায্য করতে হবে যারা রেন্ট পে করতে পারছে না। আমি I will advocate যারা ট্রুলি রেন্ট পে করতে পারছে না তাদের রেন্টগুলো ক্যান্সেল করতে, এবং যে স্মল ল্যান্ডলর্ড আছে মেক শিওর
তাদের অসুবিধা না হয় এবং তাদের প্রপার্টি ইনক্রিজ না হয়, যেটা হওয়ার কথাবার্তা হতে পারে যেহেতু সিটি ডেফিসিটে আছে এবং ডেফিসিটটা কভার করতে হবে। নাম্বার 3, এডুকেশন। যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্সেসিবিলিটি একটা ইস্যু আছে, ডিজিটাল ডিভাইড, এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আপনার 800,000 স্টুডেন্টস বাসা থেকে অনলাইনে স্কুল পড়ছে, আবার 300 স্কুলে যাবে, আবার এই যে ডিসেম্বর 7 থেকে যে শুরু হবে। কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইডের যে সমস্যা, যেটা আপনার আইপ্যাড নেই, ওয়ার্কিং আইপ্যাড, ল্যাপটপ, ওয়াইফাই, এবং স্কুলের সার্ভার ডাউন হয়ে যায়, এবং যে অনেক প্যারেন্টস বাচ্চাদের পড়াশোনা করাতে পারছে না ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে, এগুলো আমাদের দেখতে হবে। এটাও নিয়ে আমি কাজ করব। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। ডক্টর দিলীপ নাথ। ধন্যবাদ সাকওয়াত ভাই ফর হ্যাভিং আস, আজকে আমাদের সবাইকে এখানে ডাকার জন্য। সরি, আই ক্লিক দ্য রং বাটন আই গেস। সো আপনি একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন করেছেন যে 3টা ইস্যু নিয়ে কি করব কাউন্সিলম্যান হওয়ার পরে। As I come from a strong background in healthcare and education, I will do the following. Number 1, in education, I've been serving on the Community Education Council for the last 6 years. And also I serve with the PTA, I serve with the school zonings there. Now, what we have seen during the pandemic, আমাদের ছেলেমেয়েরা basically we failing them alone. And I will ensure that all the low-income family, they get free technology, including free internet service. Because even after the pandemic, the new normal, I think we will still utilize heavily on using technology to drive and deliver the education. So it is critically important we do that. Number 2, আজকে আমাদের কমিউনিটি থ্রাইভিং করছে, one of the reason is education, because আমাদের ছেলেমেয়েরা we are doing very good in education. কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু 90%, 95% আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু পাবলিক স্কুলে অ্যাটেন্ড করে, এবং পাবলিক স্কুলকে আপনার ফান্ডিংটা স্ট্রং করার জন্য আমাদেরকে we have to fight for it. And not only that, আরেকটা জিনিস হলো আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই স্পেশালাইজ হাই স্কুল অ্যাটেন্ড করে, এবং কুইন্সে থেকে 40% ছেলে ব্রঙ্কস, ম্যানহাটন এবং ব্রুকলিনে স্পেশালাইজ হাই স্কুল অ্যাটেন্ড করে। তারা প্রত্যেক দিন they spend about 4 to 5 hours just traveling. I will advocate to build a specialized high school here in Queens, and specifically at the UIyor College Center. Karon, we only have 200 seats. I think Queens deserve to have at least 2,000 or more specialized high school here in this borough. And number 2, in the healthcare, pandemic, it proved nothing. It has sort of enlightened us that shutting down hospital bed in Queens, it has become a real detrimental. And Queens has become an epic of the epic center, because we have a far less bed than any other borough in the city. Also, during the pandemic time, আমাদের senior, আমাদের youngster বা যারা বেবি pediatrician, মানে pediatric যে গ্রুপটা, এরা কিন্তু অনেকেই they miss appointment. যারা chronic disease আছে, they miss those appointment. এবং it compounded the illness. What happened? They end up being emergency. So অনেক কিছু আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি if we provide or introduce more telehealth, and we can do that. I know there are bureaucracy in the insurance company and other, but it takes a real leadership to provide those kind of solutions. So what I mean by that, আপনার এলাকাতে, you go to drugstore, you go to other places, there will be a telehealth booth. If you're not feeling good, let's say you have a cold or flu-like symptom, you can go to the telehealth booth and speak to a real doctor and get your medication. So you don't have to wait week and get pneumonia and end up in ED, right? And second thing is, in terms of the economy, COVID has destroyed our economy. Many of the small business shutting their lights, and every day as I travel
in borough and in my district, small business are really got hurt during this COVID. And although there are some help was provided, but it is not enough to recover this business. So, I agree with Soma what she said, providing a grant, but we need to do more than that. We need to help the landlord and the business owner, both. To do that, we need to suspend the real estate tax for the small business owner. And that needs to be done immediately. Look, 181,000 business in New York City are owned by the New American immigrant community. And here in the District 24, আমাদের বাংলাদেশি অন্যান্য যারা ইমিগ্রেন্ট গ্রুপ আছে, they are basically তাদের বিজনেস, তাদের স্বপ্ন সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে কোভিডে। So in addition to these, এখানে আপনার MWB যে গ্রুপটা আছে, মাইনরিটি ওন বিজনেস, আমাদের কমিউনিটি এটার কোনো অ্যাক্সেসই পাচ্ছে না। এটা এত কমপ্লিকেশন, আপনি যদি if you want to apply for any of the contract for city, there is a tons of paperwork. You literally have to hire 2 attorneys to complete any paperwork and bid for a job. I will make sure MWB contract গুলা যাতে ইজি ভাবে আমাদের কমিউনিটির লোকজন ব্যবসায়ীরা বিড করতে পারেন। There's an enormous amount of job, especially there's a $20 billion investment here in Queens with JFK and LaGuardia. And আপনি দেখেন আমাদের কয়জন লোক এই বিজনেসগুলোর মধ্যে বিড করতে পারছে, অথচ আমাদের কমিউনিটিতে প্রচুর লোক কনস্ট্রাকশনে কাজ করে, ইলেকট্রিশিয়ান আছে, প্লাম্বার আছে, তারা কিন্তু এই বিজনেসগুলো পাচ্ছে না। কারণ তারা যখন দেখে যে MWB যে রিকোয়ারমেন্ট, যে পেপার ওয়ার্ক, ইট জাস্ট মানে ওভারওয়েলমিং ডিফিকাল্ট। সো if you allow, if you elect me as your council member, I will make sure that you get 30% of the MWB business come to our community. And that is in fact a governor mandate to give those business to the minority. And unfortunately, we are not getting that. ধন্যবাদ শাকওয়াত ভাই। ধন্যবাদ দাদা, আবার আসবো আপনার কাছে। মমিতা আহমেদ। Ji, Assalamu alaikum, and thank you so much for hosting this. So, আমি এখান থেকে 22 বছর ধরে এখানে থাকি. As you know, I'm a community activist, organizer. I worked for Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, like অনেক নামকরা মানুষের সাথে কাজ করছি, even ওদেরকে হেল্প করছি to get elected. আমি জীবনে মনে করি নাই যে আমি এই পদে দাঁড়াবো, কিন্তু আমার with no choice I am, because pandemicের সময়, মহামারীর সময়, what I saw is that আমাদের government completely fail our communities. এই যে the others have mentioned, language accessibility. আমাদের প্রথম যদি government language accessible bhabe amader community organization gulake fund korto, right, would have funded the organizations to talk to us, amaderke kotha bolar jonne je look, this is a serious issue, apnader bashaye thakte hobe, and bashaye thakar jonne the resources that are necessary age theke dito, then we wouldn't have so many people that died during the pandemic. প্যান্ডামিকের সময় যখন হালাল মিলস, যেটা আমাদের মেয়র 500,000 হালাল মিলস নিয়ে কথা বলতেছিল, তখন আমাকে রেস্টুরেন্টে, ঢাকা রেস্টুরেন্ট, ওরা কল দিছিল to say, hey, এই টাকাটা, all this food, টাকাটা কই যাচ্ছে, can we get some, because আমাদের রেন্ট পে করতে অসুবিধা হচ্ছে, we're struggling. This is something that our city council should have stepped up to do. Our city council should have given money to small businesses to make the food, especially restaurants, to make the food, right, and provide it to the community, especially during Ramadan. And it didn't happen. Instead, the city hired subcontractors, military contractors, who benefit off of starting wars in the Middle East, to provide
inadequate meals for Ramadan. সেই সময় আমি এবং আমার প্রতিবেশীরা মিলে কুইন্স মিউচুয়াল এইড নেটওয়ার্ক শুরু করেছিলাম। And we helped 2000 মতো পরিবারকে খাবার, ওষুধ, যে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা বিতরণ করেছি। কিন্তু what we found out, what we realized, যেটা আমি realize করছি, is that রাত দিন পরিশ্রম করেও তাদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে পারেনি। যারা ক্ষুধার্ত মানুষগুলো তাদের ভাড়া দিতে না পেরে হাতছাড়া হয়ে গেছে, যাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে, আমরা তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়াটাকে আটকাতে পারিনি। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আসলে সিটির করার কথা, but nobody was doing it, and our city council members' doors was closed to our communities, and that's why I'm running for city council. যে তিনটা কি কাজ আপনি যে first জি বলুন। Right. So the three things that I will do is, first of all, right now, we need a comprehensive plan for COVID relief and making sure that amader jara essential workers, right, that we're supporting just cause, protecting essential workers from termination without just cause, to ensure that, that ensure safe working conditions for them, right? Prohibit termination of fast food employees without just cause, because amader manushra onekra fast food de kaj kore, right? Taderke amar nijer parent was laid off from her job. So we need to make sure we take care of those employees, that we're expanding the city's paid sick time law to cover gig workers. Amader onek manushra gig worker. Tar mane ki, they're independent contractors, they're Uber drivers, Lyft drivers, that we expand the city's paid sick time law to cover them as well. Tarao jate relief pai. Amader cab driver, jara cab chalache, right? That we have a fund set up to make sure that they are not our medallions, they're not going bankrupt. That we expand the New York City human rights law to cover domestic workers and provide them with anti-discrimination protections. That we prohibit any discrimination or, on-call scheduling for utility workers that require advance notice of work schedules. So we need to protect workers' rights, first of all, because amader community, they're still working. Or their luxury nai to go back home and stay home, right? The other thing is housing, because just like amader luxury nai to stay home, we also don't have a luxurious place to stay. Most of us are living in very small tenement style situations like the 1800s. Amader dekha jacche 2 bedroom share kortese 8 jon 9 jon, but কেউ কারো লিভিং রুম তারা সাবলেট করতেছে, রাইট? এর মহামারীর সময় অনেক এরকম মানুষরা রাস্তায় পড়েছিল because they were kicked out because of the pandemic, and they ended up in families ended up in homeless shelters. Because, and এটা কারো দোষ না, because at the end of the day আমাদের rent is too high, and that was an existing problem. এটা আগে থেকেই problem ছিল. During the pandemic, it was made worse, and many people couldn't afford rent. So what we need to do is make sure that we cancel rent, and also at the same time, we make sure that small homeowners, right, that they don't have to pay mortgage, and that we protect people, especially low-income people, not just everybody, but like low-income people that truly is struggling right now to pay rent, right, or to afford their mortgage, that oderke amra sahajjo kori. And we have the money. The money just last week, Scott Stringer, our comptroller, said
despite everything that happened, the city generated $840 million in revenue, okay? And our office safe course says $610 million. That's $1.4 billion. Amra jodi really chai, we could help our community. We could help our communities pay rent so that they're not evicted. And of the eviction moratorium and work with elected officials, right? State elected officials to make sure that that happens. And we, arekta jeta keu bole nai, jeta ami korbo, amader housing er jonne, is expanding right to counsel. That means jara ekhon housing niye court e jacche ba oshubidha hocche, that tader jate language accessible ekta lawyer thake for free to help them. Same thing with immigrants. You shouldn't be exploited by a lawyer because you have questions about immigration. You should have a lawyer for free. That is something that city council offices should provide, a free lawyer, legal counsel for immigrants and tenants, and access to an attorney. And also in terms of housing, fully funding NYCHA. Healthcare, right? I support the city's commitment to ensure healthcare is a human right, that it's a service, that we keep our hospitals and clinics open to meet challenges of the 21st century healthcare, right? So funding our hospitals, that's going to be a big thing because right now, especially with COVID, our hospitals are underfunded, our healthcare workers aren't receiving the proper equipment to do their job, they're overworked, they're understaffed. So we need to make sure that that they're able to work, that they're paid well, that we take care of them, right? That we give our hospitals more funding, jate amader manushderke take care korte pare. So those are my biggest issues. ধন্যবাদ আবার আপনার কাছে আসবো মুজিবুর রহমান মুজিব ভাই যদি এই যে বিষয়গুলা আপনি আরো যদি বিস্তারিত বলেন এবং আপনি কোন কাজটাকে প্রথম প্রায়োরিটি দিবেন এবং সিটি কাউন্সিলে সেটা কিভাবে করবেন যদি আপনি নির্বাচিত হন আমি প্রথমেই তোমার ইন্ট্রোডাকশনের একটা এক্সপ্লেনেশন দেই বলছিলাম ডিবেট আমি এটাকে ডিবেট হিসেবে নিচ্ছি না আমরা একই কমিটির লোক একই জায়গায় কাজ করবো এক উদ্দেশ্যে কাজ করবো ডিবেট হচ্ছে একটা হার জিতের ব্যাপার থাকে এখানে হার জিতের কোনো ব্যাপার নাই এই জন্য নাই আমি মনে করি এইবারই সময় যে আমাদের মধ্যে থেকে একজন নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ আছে এবার যদি আমরা মিস করি অনেক দিন পিছিয়ে যাব কারণ যদি 9 জন পিওর ব্যালটে থাকে আর র্যাঙ্কিং ভোটে হয় আমাদের চেয়ে বন্ডেড কমিউনিটি অন্য কোথাও নাই আজ পর্যন্ত আমার কাছে আজকে রাত 8টা পর্যন্ত যা জানি অন্য কমিউনিটিতে এখনো এরকম ইউনিটি কোনো লক্ষণ দেখা যায় না আমার অনুরোধ আমরা কেউ এখানে ডিবেটে হার জিতের জন্য না কেউ অপোনেন্টও না র্যাঙ্কিং ভোটে 5টা ভোট দেওয়ার সুযোগ আছে আপনারা যারা শুনতেছেন না জানে অথবা যদি আপনাদের কোনো সমর্থিত ক্যান্ডিডেট না বলা থাকে আমি বলতেছি সবার সামনে আপনাদের 1 থেকে 5টা ভোট দেওয়ার অধিকার আছে আমার অনুরোধ আপনারা সবাই আমাদের বাংলাদেশি যারা আছে এই 4 জনকে ভোট দিবেন তাতেই একমাত্র সম্ভব আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা এর মধ্যে যে বাইরে রিচ করতে পারবে তার অ্যাডভান্টেজ থাকবে এই কাজটা করবেন আমরা কেউ এখানে ডিবেটে হার জিতব না কেউ অপোনেন্টও না অল উই আর বাংলাদেশি আমাদের I definitely agree with that. Sorry. I agree. Please don't interrupt. Let me finish. You come back when you can. যে না ওই যে এই বিষয়গুলো তো একটু ডিটেইলস তো ওনারা আপনি তো ওইভাবে জান নাই যে যদি হাউজিং এ বা শিক্ষা একটা করে শিক্ষাটা যদি বলেন শিক্ষাটা আসলে কিভাবে এই কাজটা কিভাবে করবেন সিটি কাউন্সিলে আমরা এখানে আসছি আমাদের একজনকে জয় করতে হবে এটা আমি মনে করি সবাইকে বলা দরকার অনেকে বোঝে না জানে না এই জন্য জানে না আমি যখন দু একজনের বাসায় গেছি যাওয়ার ফলে বলছে যে আমার আরেকটা জিনিস আমি পরিচিত আমার নিজের কাজের জন্য আমি এখানে কিন্তু বাপ বংশ চাচা মামার দ্বারা পরিচিত না আমি গ্রাসরুটেই পরিচিত ওই সময় যাচ্ছি না এখানে অনেক সময়ের ব্যাপার কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে আমি তো অমুকের জন্য সাইন করছি ভালো করছেন সাইন করছেন কিন্তু কন্ট্রিবিউশনটা দেন আমি দিতে পারি আমি তো ওকে তো দিছি আমি বলছি ও বলে নাই যে আপনি যতজনকে খুশি কন্ট্রিবিউশন না সে তো বলে নাই তাহলে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভোট দিবেন হ্যাঁ আমি কিছু বলছি আপনাকে আপনি আমাকেও ভোট দিতে পারেন কয় না এই হচ্ছে আপনার ক্যান্ডিডেট
আমি বলতেছি আপনাকে, আপনি যতজনকে খুশি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন এবং ভোট দিতে পারেন ম্যাক্সিমাম 5 জনকে। আজকেও একজনের সমর্থক আমার সমর্থকের সঙ্গে আলাপ করবে, আমি বলছি ঝগড়া করো না, অল ইয়ার ফ্রেন্ড, একই জায়গায়, কিন্তু ওকে বলো ওর কেন্দ্রে জানিয়ে নিতে যে সে একাধিক ভোট দিতে পারবে কিনা, বলো যে আমরা যেন একত্রে ভোট দিই, তাহলে আমাদের পক্ষে একদিন জিততে পারবে। আসি ইস্যু ভিত্তিকে। শিক্ষা, আমি মস্কো যাই নাই কারণে আমি কম্পিটিশনে বিশ্বাস করি। সবাই এক রেস্টুরেন্টে খাবে, এক জায়গায় পড়বে, ঠিক না, যেখানে ভালো সেখানে আমি খাবো থাকবো। আমার শিক্ষা নিয়ে আমার নায়ারে আছে চয়েস অফ এডুকেশন, একটা ফ্রিডম থাকতে পারবে। আমি কেন ফেলিউর জায়গায় যাব? ফেলিউর ছিল আমার ছেলে মেয়েরা যাবে, টাকাটা আসে বিভিন্ন লেয়ার থেকে। আমার ছেলে যেখানে ভালো শিক্ষা পাবে আমার টাকা ওখানে ফলো করবে। এখন যারা মনে করে ফেলিউর, ওরা যদি ভালো সার্ভিস দিলে কেউ যাবে না। আমি একটা রেস্টুরেন্টে পচা খাবার লিখে যাই না, মুখোমুখি বলে দিই একটিভাবে ওয়ান সাইজ ফিটস অল। এই জন্যই তো ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিতে আছি, ক্যাপিটালিস্ট মেন্টালিটি, সোশ্যালিস্ট না, এটা হবে না। জবের কথা বলতেছিল কে, যদি আজকে আমাজন থাকতো, কে বা কারা করছে, আমি এটা পছন্দ করি নাই। আমি থাকলে পক্ষে বলতাম, আজকে কত হাজার জব থাকতো অস্ট্রেলিয়াতে, যারা কি জন্য করছে জানি না। কিন্তু এখন তো দেখা যায় যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অনেক লোক চলে গেছে, ওই ফার্স্ট সাইডনেসটা হয়তো ওই ইলেক্টেড অফিসিয়াল বা তার সমর্থক ছিল না। আমি প্রাইভেট স্কুল এর পক্ষে, শিক্ষার চয়েস থাকবে। এখন যদি কোনো ফেলিউর মনে করে যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত, ওরা উন্নতি করার সুযোগ আছে। হাউজিং এর ব্যাপারে আমি বলছি আপনার আগের সাক্ষাৎকারে, যে যেভাবে বলুক সিটি কাউন্সিলের ক্ষমতা খুব কম, টাকা পয়সা কম। এই প্যান্ডামিকে কেউ, আমার জানা মতে কেউ গরিব ছিল না, প্রত্যেকে আগের চেয়ে ধনী ছিল। 1200 টাকা পাইছে, 600 উইক করে প্রত্যেকে পাইছে, টাকাটা সিটি কাউন্সিল দেয় নাই। টাকাটা যেখান থেকে আসে সেখানে আসছে। এখনো সিটি কাউন্সিল দিতে পারবে না যে যাই বলুক। এবারও যদি এই আইনটা পাস হয় 300 টাকা করে পাবে 39 উইক, টাকাটা আসতেছে কোথেকে? ফেডারেল স্টেট ফান্ড থেকে, সিটির কোনো ভূমিকা নেই। আমি তো শেয়ার করতেছি আমার নলেজটা, মেবি আই এম রং। এতে আমি যদি মানুষকে ভুল ধারণা দিই বিভিন্ন স্টেপে, এটা আমার ক্ষমতার বাইরে, আমি সেটা করবো না। ভুল হইতে পারে কিন্তু আমি মিথ্যাটা বলতে চাইবো না। এতে ওই প্যান্ডামিকের সময় আমার জানা মতে কেউ অভাবে ছিল না, 1200 টাকা করে পাইছে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি, মানে হাজবেন্ড ওয়াইফ। আর যে ফ্যামিলির 4 জন ছিল ওরা উইকলি এই 600 টাকা করে 2200 থেকে 3000 পর্যন্ত টাকা পাইছে। কিন্তু আমার দুঃখ, ওরা কেন রেন্ট দেয় নাই? তাই বলে কি বাড়ির মালিকের পানির বিল দিতে হয় নাই, ট্যাক্স দিতে হয় নাই? তাহলে ওদের টাকার অভাব ছিল না, ওটা সুযোগ সন্ধান যেই হোক, হ্যাঁ তাদেরকে এভিকশন করা দরকার। কোর্ট রায় দেয় ওদের টাকা, তাহলে ইনস্টলমেন্টে দিবে, মালিক তো কোনো দিকে টাকা পাবে না। আজ পর্যন্ত কোনো হাউস ওনার তো টাকা পায় নাই। গভর্নরের একটা প্রস্তাব আসছিল যে 4 মাসের ভাড়া দিবে, অক্টোবরের 30 তারিখের মধ্যে যারা অ্যাপ্লাই করছে আজ পর্যন্ত কেউ পাইছে কিনা জানি না। আমি একাধিক বাড়ির মালিক, আমি তো 1 পয়সাও পাইনি, 5 মাস ভাড়াও দিচ্ছে না। এভিকশন করা যাবে না, রং। এটা যেই করছে এটা রং, এটা করা যাবে না। আমি ডাই হার্ড ডেমোক্রেট, কিন্তু কনজারভেটিভ ডেমোক্রেট। আমি সবার অধিকার চাই। আমি একমাত্র ব্যক্তি, হয়তো আমি জানি অন্যদিকে, আই এম এগেইনস্ট ডিফান্ডিং পুলিশ। আমার নিরাপত্তা কে দিবে? আজকে যারা ডিফান্ড পুলিশ বলছে তারা কি আসবে? যখন আমেরিকা মসজিদে যাওয়ার পথে আমার লোকের পকেট ছিঁড়ে নিয়ে যাবে, আমার মা বোন আত্মীয় স্বজনের চেন নিয়ে যাবে, ওরা আসবে কেউ? যারা ডিফান্ডিং পুলিশ বলছে আসবে কে? পুলিশ 911 স্ট্রং পুলিশ থাকতে হবে। আমার সমাজের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া ল এনফোর্সমেন্ট। হ্যাঁ, তার অর্থ এই না যে পুলিশ যা ইচ্ছা করবে, তার কাউন্টেবিলিটি থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার বিভিন্ন প্রস্তাব আছে মেজরভাবে। হাউজিং এর ব্যাপারে স্পেসিফিক বললাম, ভাড়াটিরা ভাড়া দিতে হবে, নাহলে চলে যাবে, এবং এদের জাজমেন্ট থাকতে হবে। কিন্তু যাতে সাধ্য থাকা দেয় না, আমি বললাম কেন না, কেউ গরিব ছিল না। যারা গরিব ছিল, যে ডান্সিং নোটে কাজ করতো, তারাও তো দীর্ঘদিন পর্যন্ত টাকা পাই আসছে। একজন বলুক কাজ করছে, 1099 ছিল, ট্যাক্স ফাইল করছে আর টাকা পায় নাই, এটা ঠিক না। হাউজিং এর ব্যাপারে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে জায়গা খুব কম, জায়গা নেই, তাহলে কি করতে হবে? দিলীপ বলছিল যে একদিন আপনার ওখানে বেসমেন্ট গুলাকে লিগেল করলে ভালো হয়, তাই না? উত্তর প্রস্তাব যদি করা যায়, কারণ সব অ্যাক্সেস না, এটা একটা দিক। কিন্তু আমি বলতেছিলাম, যেটা আমি ভাবি,
আমার ডিস্ট্রিক্টে সব এলাকায়, যেসব এলাকায় সম্ভব, জোনিং চেঞ্জ করে হাই রাইজ অ্যাপার্টমেন্ট করা, এটা ইজি, এটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। এটা জোনিংটা চেঞ্জ করতে পারলে এই দোতলা বাড়িগুলা 6 তলা 8 তলা 10 তলা হইতে পারে, কারণ পাশেই তো আছে আগে করা। কেন ওয়েস্টফোর্ড অ্যাভিনিউতে এই পাশে বিশাল বড় বিল্ডিং, কিন্তু ওই পাশে ছোটগুলো একই তো জোনিং এপার ওপার, কিন্তু ওরা কোনো কারণে আগে সেই মাদ্রাসার আমলে করে রাখছে, এখন দিচ্ছে না। আমাদেরও এরকম আছে। এই আমি এটা সহজ মনে করি, যেটা ক্ষমতার মধ্যে অল্প সময় করা যাবে, কিন্তু কোনো রেস্ট্রিকশন দিয়ে না, যে এত টাকা বাড়ি, এবার এত টাকা এর বেশি বাড়ানো যাবে না, না এটা সোশ্যালিস্ট সোসাইটি না, এভাবে চলতে পারে না। কারণ এই যে ডিফান্ডিং পুলিশের কারণে আমরা যারা ডাইহার্ড ডেমোক্রেট, আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কংগ্রেসে আমরা সিট হারাইছি, আমি জানি না কারা সাপোর্ট করে, আমাদের মধ্যে কেউ আছে কিনা। আমি স্ট্রং ল এনফোর্সমেন্ট, এবং এই ল এনফোর্সমেন্টের কারণে সমাজ এবং পরিবেশ ক্লিন থাকবে। আর আপনার যে আর কোনো প্রশ্ন আছে? আবারও আসবো, এই বিষয়গুলো আমরা সবার কাছে কারো জানি। এটুমনি সমস্যা যদি বলেন এই বিষয়টা নিয়ে, হাউজিং, এডুকেশন এবং যে পুলিশের যে ফান্ডিং বিষয়টা বলবেন। Sure. So প্রথমে হাউজিং যে ইস্যু, আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি যে যারা রেন্ট পে করতে পারে তাদের রেন্ট পে করা উচিত, এবং যে আমাদের যে স্মল ল্যান্ডলর্ড আছে এদের সাহায্য করতে হবে, তারা সাফারিং করছে। And there should not be tenant retaliation by landlords. It's a big issue. It's a problem. কারণ একজন অ্যাটর্নি, আমি 16 বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি, এবং আমি আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি নিয়ে, মাম অ্যান্ড পাপ বিজনেস এন্টারপ্রেনিউয়ার্স নিয়ে এবং ওয়ার্কিং ক্লাস কমিউনিটি নিয়ে আমি কাজ করে যাচ্ছি। আমি ল্যান্ডলর্ডও রিপ্রেজেন্ট করেছি এবং টেন্যান্টসও রিপ্রেজেন্ট করেছি। দো সাইডে দেখেছি ভালো মন্দ সবই, কিন্তু যেটা রাইট সেটা করতে হবে। এই কোভিডের অনেকের ক্ষতি হয়েছে, কাজ চলে গিয়েছে, ইনকাম লস করেছে, বিজনেস শাটডাউন হয়েছে তাদের। তো যারা রেন্ট করতে অনেকের অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু যারা রেন্ট পে করতে পারবে, ট্রুলি পারবে, তাদের পে করা উচিত। আর যারা স্মল 1 to 3 ল্যান্ডলর্ড, তাদের সাহায্য করতে হবে। এখন তারা ফরবিয়ারেন্সে আছে, অনেকেই ফরবিয়ারেন্সে, কিন্তু ফরবিয়ারেন্স মানে কি? ফরবিয়ারেন্স শেষ হয়ে গেলে তাদের এই হাজার হাজার ডলার পে করতে হবে। তো আমার প্ল্যান উইথ হাউজিং যে লিগালাইজ, নাম্বার 1 লিগালাইজ বেসমেন্ট, যেগুলো করা যাবে, এবং আমাদের যে মেয়র ডি ব্লাজিও যে প্ল্যানটা করেছিল in Brooklyn, only about 9 homeowners have become eligible for that plan. এটার কারণ হলো কোভিডের কারণে বাজেটটা ওনারা কমিয়ে দিয়েছে, এবং additional funding নেই, যে আরো they wanted to do with 40 homeowners, but only 9 are getting the funding to do it. এখনো কোনো কাজ শুরু হয়নি এবং কাজ হবে, কিন্তু এই প্রোগ্রামটা এক্সপ্যান্ড করতে হবে, যেখানে আমাদের কুইন্সে খুবই দরকার এবং ডিস্ট্রিক্ট 24-এ খুবই প্রয়োজন। আর আমাদের জামাইকে এলাকাতে অনেক হাই ডেন্সিটি লিভিং কন্ডিশন, এই কারণেই অনেকেই কোভিড তাদের হয়েছে এবং অনেকেই মারা গিয়েছে। কিন্তু একজন কাউন্সিল মেম্বার শুধু কোভিডের সময় কি করলো হলেই তার কোয়ালিফিকেশন না। সে কি করেছে, আগে কি করেছে, এখন কি করেছে, কোভিডের সময় কি করেছে এবং কোভিডের পরে কি করবে। You have to take into account everything and you have to see who has the best plan. এবং হাউজিং প্ল্যান যে আমাদের যে লার্জ ডেভেলপার যে লুপহোল আছে, এগুলা ক্লোজ করতে হবে। আমরা গভর্নমেন্ট তাদের ট্যাক্স ইনসেন্টিভস দিচ্ছে, কিন্তু যে অ্যাভারেজ মিডিয়ান ইনকাম যেটা ব্যবহার করছে টু মেক হাউসেস অ্যাফোর্ডেবল, সেটা আপনি ধরেন ওয়েস্টচেস্টারের, লং আইল্যান্ড এবং নিউ ইয়র্ক সিটি। সেটার মানে কি? ইটস নট ট্রুলি অ্যাফোর্ডেবল। সো আমাদের এটা ট্রুলি অ্যাফোর্ডেবল করতে হবে, এইসব লুপহোল বন্ধ করতে হবে। এবং যে মজিদ সাহেব বললো যে সব জায়গায় লার্জ বিল্ডিং, সব জায়গায় লার্জ বিল্ডিং করা যাবে না। You have to think about the environment. There is you have to think about ratio of greens and buildings. কারণ আমাদের তো দেখা যাচ্ছে huge issue with climate. এই নভেম্বরে আমাদের 70 degree, that's not normal. So we really have to be concerned about that.
So housing, legalize apartments, close the developer loopholes, and invest more in green buildings. Green buildings, we can create jobs and have a move away from fossil fuel and মানুষের জায়গা তৈরি করে দিতে পারবো যেখানে মানুষজন থাকতে পারবে. So that's my housing plan. এই যে আপনার ইসে defunding. I believe in police reform and accountability. আমি যখন ছোট এখানে গ্রো আপ হয়েছি, আমার একদিন আব্বাকে উনি কাজে থেকে বাসায় যাচ্ছিল, একজনে ওনাকে নাইফ এখানে ধরেছিল যে জীবন নেবে নাই ওয়ালেট দাও। আমার আব্বা ওয়ালেট দিয়ে আল্লাহর রহমতে উনি বেঁচে এসেছে। আমার খালাকে কিডন্যাপ করতে চাচ্ছিল রাস্তা থেকে, ওই আপনার ওয়েক্সফোর্ড টেরেস এন্ড ক্লোজ টু ডাউনলি রোড। তিনজন ছেলেরা ছিল গাড়িতে, তার হেভি একটা নেকলেস, তাকে টেনে নেকলেস এবং কাপড় নিয়ে গাড়িতে নিতে চাচ্ছিল। সে চিৎকার দিয়ে মুক্তি পেয়েছে। আমাদের অনেক গাড়ি ভেঙে গিয়েছে। So public safety is important. Police accountability is important. Transparency is important. প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনেরই সমস্যা আছে। সমস্যা থাকার কারণেই যে আমরা সেগুলোকে get rid of করা যাবে না। আমাদের সেই সমস্যাগুলা সলভ করতে হবে এবং একসাথে কাজ করতে হবে। এর মধ্যে যে মানুষের জীবন, যে আমরা তো দেখেছি যে ফ্লয়েডকে কিভাবে মেরেছে, যে গার্নারকে, এগুলো রাইট না। হিউম্যান লাইফ ইজ স্যাক্রেড। আপনি একটা পুলিশ অফিসার হন, সিআইএ স্পাই হন, প্রেসিডেন্ট হন, একজন সেনেটর হন, everyone has to, even a bus driver, a lawyer, doctor, doesn't matter who you are, you have to respect people and you have to respect people's lives. Just because you're a law enforcement doesn't mean you can get away with everything. If it's wrong হয়েছে, wrongly investigate করতে হবে। আমার যে প্ল্যান যে করেছি, I'm proposing that in every borough district attorney office একটা কমপ্লেইন বোর্ড তৈরি করার জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট থাকবে। সেইখানে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এই alleged crimes ইনভেস্টিগেট করবে, যেগুলো ক্রাইমগুলো সলভ হবে তাড়াতাড়ি। আর আপনি 3 নাম্বার সাবজেক্ট নিয়ে কি বলেছিলেন? হেলথ কেয়ার, ইকোনমি, এগুলো একটু যদি বলেন। Absolutely. So economy, healthcare, they go hand in hand. একজনই যদি অসুস্থ থাকে এবং তার কেয়ার নেই, সে কাজ করতে পারে না, সে কন্ট্রিবিউট করতে পারছে না, সে will be behind rent or mortgage, স্কুলে যেতে পারবে না। So economy is so crucial. আমরা 675,000 জব অ্যাড করেছে এই নভেম্বরে ন্যাশনালি, কিন্তু রিয়েল নাম্বার we didn't create jobs. কি হয়েছে, যারা চাকরি হারিয়েছিল তারা রিটার্ন করছে এবং so we don't have jobs, we still have high unemployment. So আমরা এখানে কি করা যাবে? We need to boost economy. Federal governmenটের যে second stimulus, এটা পাস করতে হবে। They are taking too long and it's really I feel it's negligent that they're taking so long. Second stimulus pass korte hobe. Federal Reserve Bank already boleche we need to put more money into the country, into the economy, so we don't lose more jobs, we don't lose more people spending more money in consumer items. So eta ekhono hocche na. I hopefully hobe. I hearing plan that under $1 trillion একটা approve করতে চাচ্ছে, তো দেখি কি হয়। এটা আমাদের লাগবে এই টাকাগুলো। we need to make sure যে স্মল বিজনেসের কাছে আসে। আমার ডিস্ট্রিক্ট 24 এ সবাই সাফার করছে, বিজনেসরা সাফার করছে। আমি যখন বাইরে যাই, লোকজনের সাথে কথা বলি, বিজনেস ওনারদের সাথে কথা বলি, তারা আমাকে একজনে বলছে ওই দিন যে আমি জানি না আর কতদিন আমি ওপেন রাখতে পারবো, বিজনেস খুবই খারাপ, সামারে লোকজন আসতো এখন আসে না। So we need to do small business stimulus. We need to, when I get to City Hall, I'm going to appoint a community business liaison, and we need to make sure shop business, they have resources, networks, and information. Small business কোনো information জানে না, কোথায় গ্রান্ট পাবে, কোন প্ল্যানে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, they don't know. We need to centralize all information for grants, loans, anything.
And I'm proposing grants, not loans, grants to small businesses. Any small business that makes $200,000 less, 200,000 or less in revenues, তাদের grants দেওয়ার জন্য, and $1,000 in basic support. As far as healthcare, I support single payer healthcare because that's what is right. You have to take care of these people. And এত expensive হয়ে গেছে living যে after since 1974 আমাদের 90% এর ইনকাম বাড়েনি। ফর এক্সাম্পল, একজনে আজকে যে $50,000 আর্ন করছে তার অ্যাকচুয়ালি আর্ন করা 100,000, কারণ আমাদের কস্ট অফ লিভিং, ইনফ্লেশন, ইনকাম, ওয়েজেস হ্যাভ নট গন আপ। ইন দ্য মেইন টাইম যে কর্পোরেট ট্যাক্সেস এবং কর্পোরেট বেনিফিটস, কর্পোরেট এগুলো অনেক হাই হয়েছে। অ্যান্ড এটা আমাদের জানা উচিত যে ডিউরিং প্যান্ডেমিক যাদের মিডল ক্লাস, ওয়ার্কিং ক্লাস পোর, they got more poor. সো আমি মজিদ ভাইয়ের সাথে এগ্রি করি না যে এরা ওয়েলথি হয়েছে। আই ডোন্ট এগ্রি উইথ দ্যাট। যারা ওয়েলথি হয়েছে, যারা ধরেন জেফ বেজোস, ফেসবুক এবং all the millionaires and billionaires, their total amount of asset they have is almost $11 trillion. That's almost like more than like they earned over 1 trillion just during this pandemic. So we need to think comprehensively. We need to realistically approach করতে হবে and truly লোকজনদের সাহায্য করতে হবে। এই ব্যান্ড-এইড সলিউশন করা যাবে না এবং যেগুলো যে I will get you everything and I want to do everything for you, এইভাবেও কিছু করা যাবে না। We need comprehensive solutions to all our problems: healthcare, economy, small business, and every solution we have, and we can make it happen. When I get to City Hall, and I'm going to do my best to make everything happen. Thank you. অনেক ধন্যবাদ। ডক্টর দিলীপনাথ। সেলিম ভাই, ধন্যবাদ আবারও। আমি আপনার শোতে আগে বলেছিলাম এবং I will repeat some of this. I spent nearly 25 years in the public sector. I spent 5+ years in a private sector. The reason that I recall this, I'm uniquely qualified to solve some of these problems because I have managed single-handedly an operating budget of over $30 to $40 million a year, and put a lot of program innovation to solve issues in the healthcare and education. So number one, one of the things I firmly believe, you cannot really, equality cannot be achieved until everyone has the same opportunity. And to give everyone same opportunity, we must address inequality within the system, within the institution. Now, what I really mean by this is City Council has a lot of money. Every council, they give $3 million a year discretionary fund. এবং আপনি যদি দেখেন আমাদের 24 কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্টে, আপনি লাস্ট 7 years ডিসকাশনারি ফান্ডগুলো কোথায় গেছে, ইউ বি মেজ। আমাদের কমিউনিটিতে নন প্রফিট গ্রুপ আছে, আমরা কালচারাল গ্রুপ আছে, আর্ট গ্রুপ আছে, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ আছে, কত কিছু আছে আমাদের কমিউনিটিতে, এবং ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং কমিউনিটি ইন ডিস্ট্রিক্ট 24, কিন্তু দিস মানি ইজ নট flowing into our community. কেন পাচ্ছে না? কেন দেখেন, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে একটা সিনিয়র সেন্টার করেছে এবং সেখানে কিছু টাকা দিচ্ছে, কিন্তু এই টাকাটাও কিন্তু সরাসরি মসজিদকে দিচ্ছে না, দিচ্ছে ইন্ডিয়া হোমকে। এবং ইন্ডিয়া হোম তাদের যখন মনে হয় তারা কিছু তাদেরকে মসজিদকে দিল, বুঝছেন। আমি মসজিদ ওই দিন বলেছি যে if I have the opportunity to become your council member, the first and foremost thing, Jamaica Muslim Center and like other, they will get the money directly, not via India Home or some other home. That's number one. Number two, I will institute a participatory budget to disperse the money, not who gave me money in my campaign and give it fund those organizations. No, if community come together, তারা যদি বলে যে না এবারের ফান্ডিংটা করা উচিত আমাদের
এই শহীদ মিনার করার জন্য ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে, yes, that's the project will get funded. Not somebody, real estate developer who gave me money and upzone the area. No, that's not going to happen under my leadership. And second thing, legalizing the basement. Friend, housing crisis যদি solve করতে হয়, there is no other way. People are living in the basement. Let's not penalize the landlord and let's not keep people in a fear. কারণ যারা বেসমেন্টে থাকে তারা সবসময় মনে করে আমরা ইলিগাল ভাবে আছি, আর যিনি ভাড়া দিচ্ছে উনিও ভয়ের মধ্যে আছে, উনি ইলিগাল ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যাটা আমরা সমাধান করা উচিত এবং it's very simple. I'm not saying every house can be legalized because you need to have a proper exit and safety, but majority of the house can be done. But we cannot put this burden on the homeowner. City has to help to legalize this basement. And not only that, but at the same time, I don't want to see that, the moment you legalize it, you increase the tax. That will not help the homeowner. A tax needs to be suspended for some time to increase any tax once you legalize this basement. And that will immediately solve a huge number of housing crises. Secondly, yes, it's a good idea to build high-rise where applicable, but we must build new school seats. We must add new hospital bed. We must add urgent care center. The reality is in District 24, our children are attending elementary or middle school at a 200% occupancy. That means they are not getting the fair share, fair education they deserve. So I'm all for development, but at the same time, we must build those infrastructure to support it. Another thing I wanted to add along with that will solve the housing problem and also help the economy, which is we need to immediately make the public transportation free. By and large, it's subsidized, but why not make it free? It will help the environment. It will help people force out of the driving car and they will take the public transportation. It will help the climate. And quite frankly, study shows that if we can have most people like city like New York, they travel through bus or train, by 2030 we can be carbon neutral here in New York. And the study has proven, number of case study was done, and it helped the environment, it helped the economy. And there are train lines that are now just transiting freight, no people. And we can take the Atlantic line and expand it all the way to beyond, right? So by expanding the train line, you are growing opportunity for a small business, new homeowner, right? Now, and also is creating a good paying job, access to a good paying job. Right now, if you আপনি যদি আমাদের এই ফ্রেশ মেরো অথবা ভিতরে যদি থাকেন, আপনার to get to a job, is a two-fare zone. You have to take the bus and then train. By the time you go to the work, it takes an hour and a half, right? So you're spending 3 hours to get to your job. Now, we can solve some of this problem. Recently, bus redesign করছে MTA and the Senate and the Council. That needs to be relooked, the entire plan. I want to redesign the express bus lane because more than 50% of the people in my district, they take the bus. And because before they can take the train, they have to take the bus because we don't have a train line in the most part of the district. So now those bus route needs to be looked at it, redesign it so that they can easily access to the public transportation. And secondly, bike lane. There are so many bike lanes. আপনি যদি দেখেন St. John's, তারপর আপনার Jewel Avenue, 73rd Avenue, there are bike lanes all over the place, Main Street, but this bike lane was not done in a very methodical way. I want this bike lane to be redesigned so that it can connect St. John's, Queens College,
and your college, and then to the public transportation, bus, train station, and the major bus hub. And also, look at the safety. There are too many incidents happen with this bike lane, and that need to be addressed immediately. The other thing, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে, পুলিশের ব্যাপারে শুনেন, আপনারা আজকে জ্যামাইকা, যে জ্যামাইকা দেখছেন, এই জ্যামাইকা হিলসাইড, যেটাকে বলা হয় বাংলাদেশি করিডোর অফ দ্য বাংলাদেশি or হাব অফ বাংলাদেশি কমিউনিটি, এখানে সিচুয়েশন খুবই খারাপ ছিল এক সময়. It took us a long time because we work with the police, we work with everyone else, public safety, to make the community better. আমি নিজে একসময় ক্যাব ড্রাইভার ছিলাম. I was robbed 4 times. I don't know if you can see, my nose is sort of bended now. One time with the punch here, and my nose got bended. I never got into shape. So I lived through some of the horrific time in 90s. Mujibbai can attest to that. The situation was how bad it was. But look, there are systemic problem in police department. There's a chronic problem that need to be addressed. But you cannot change a behavior, you cannot change a culture by defunding something, right? If in anything, you need to put more money into it. Think about it. I'm going to give you a simple example. If you have 4 or 5 children or 2 children, right? And one of the children is behaving bad or not doing good in the school, what do? You take away all the toys and you're not giving any money, so that making situation worse? No, you help them, you provide a tutor, you provide other recreation facility for the kids, right? So you help them. So I think police department, by and large, they need help. A cultural shift need to take place. That can be work with various communities that can understand the sensitivity of different issue. Look, I'll give you another example. One day I was stopped by Union Turnpike and Main Street. So the cops stopped me and asked me for license and everything else. And then the first thing he asked me, where did you get this car? I mean, come on, this is the most ridiculous thing that you can ever imagine, that. But look, this kind of thing we always experience. But does that mean, do I go and lobby defunding my 107 prison? No. I went to the captain, told the captain, I said, Captain, you need to really educate your officer, because these are the things that your officer are asking. And he, so I think we have to work with them to make it better, right? In terms of the tenant এবং housing এর যেটা কমপ্লেনের বোর্ডের কথা বলা হয়েছিল, I think Soma said it. So you'd be happy to know, I served on the Melinda Ka's transition team when she became a DA. And one of the first things that we have done, I was actually in charge of this committee, creating a immigration and community center. Basically, that center is a brand new center. It helps community issue, anything and everything, including immigration. There were 4 free attorney. If you call them, they will take your issue and they will provide all of the service and support that you need. So the idea is, a city council member, one alone cannot do everything. The idea is you need to work with all other elected officials, all other city and state agency. Now that requires someone who has experience, who can build coalition, who can also be trusted, right? And I think I'm uniquely qualified in both. I have the experience, I have a proven record building coalition with our local elected official in all levels. And you have seen it for the last decade. So I think these are the things that I have so far, and I can go on and on, but I don't want to hug all the time from the rest of my colleagues. But the last thing, I think I wanted to kind of mention, which is Mujibbai started very early on his conversation. Look, there are 4 of us. In fact, there are 6 South Asian, and there are total of 10 candidates. Now, we can win this. We have the number, but we have to work smartly. The idea is, do we fight among each other, knock each other off,
or do we work together so at least one of us can win? The key is if one of us can win, it will help the community. And if we believe in one of us should win, whether it's me or someone else, let's work together. That means our voter, educate our brother, sister, aunt, auntie, মাসি, সবাইকে চাচা যে আপনারা যখন ভোট দিতে যাবেন 5 জনকে ভোট দিবেন at a very minimum আমাদের এই 4 জনকে ভোট দিবেন যে র্যাঙ্কিং এ দেন 1 2 3 4 5 যেভাবেই করেন বাট vote for 5 একজনকে যদি ভোট দেন it will not help any one of us কারণ the end of the day goal is one of us should win. So I ask my colleague here, my friends here, when you talk to your voter, please urge them, ask them that they must vote for at least 5 candidates. And that is the only way one of us can win on second. Thank you. ধন্যবাদ অমিত আহমেদ So look, ultimately যেটা আমি বলতেছি, we are in a unique moment যেখানে মানুষ, there are plenty of অনেক experienced people যারা চালায় যাচ্ছে আমাদের city council, right? But what does experience mean? It's not about experience of running this or having this appointment or that. No, because আমাদের কিন্তু city council এরকম qualified অনেক মানুষ আছে, right? But what have that city council done for us? Nothing. What we need right now, যারা আমাদের কষ্ট বুঝবে, যারা actually আমাদের থেকে একজন, who can talk about the issues because they lived it. And as an immigrant, I came here with my parents who worked low-income jobs to raise me, to send me to a good school. So I have the lived experience of living in a rent-stabilized apartment. You know, my colleagues spoke about housing and housing justice. Kintu it is one thing for someone je naki housing insecurity didn't experience it as the way that families are doing it right now, right? Oderke to understand what they're going through, one would have to put on their shoes versus I am wearing those shoes. I don't have to sympathize, I can empathize because I know what it's like to have to worry about rent. I know what it's like to have to become the sole breadwinner for my family. I know what it's like to not be able to afford a home, to be able to buy a home in the neighborhood that I grew up in. Egla jinishgula amader young generation ra face kortese. And you know, my parents work so hard, and what are they getting in return from the government, from our system? Nothing. And it's not just my parents, this is the story of all working class people. So আমাদের একজন লাগবে যারা working class champion, যারা বুঝতে পারবে আমাদের struggle, আমাদের কষ্ট, articulate করতে পারবে, যারা not just in the community, but to other people. If you look around New York City largely Bangladeshi, run by Bangladeshi labor. You know, you have uncles who are driving cabs, working as fruit cart vendors, gyro cart vendors, right? Aunties and payas working in Dunkin' Donuts, 7-Eleven. ওদের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে আর ওদের জন্য কে কাজ করতে হবে somebody যে নাকি understand because তাদের relatives, তাদের family members, তাদের মা বাপ working class jobs. This is the change that we need because যারা experience, যারা অনেক দিন ধরে in a good place, তারা বুঝে না, বুঝতে পারবেও না কি কষ্ট আমাদের families are going through. And that's why আমরা দেখতেছি in the entire country, right? একটা change আসতেছে that we're electing people যারা আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রমী যারা কর্মজীবী মানুষদেরকে নিয়ে কথা বলতেছে, uplift করতেছে। এই মুভমেন্টটার ফ্রন্ট লাইনসে ছিলাম আমি 2016-এ
started Millennials for Bernie Sanders with 500,000 followers across not just my community, but young people from across the country to help elect Senator Bernie Sanders. So এখন যে মানুষ এত progressive ভাবে কথা বলতেছে, who made that progressive platform mainstream? মূলধারাতে. People like me. So I'm running as a true progressive champion who is fighting for working class people. And what I want to do is make sure that our people are taken care of, that we have representation, which is something that we lack. And that ultimately we have someone from our community who understands the struggle because they lived it. Because our kids right now, they're going through an ordeal. Our kids are growing up with mental health issues, something that we don't talk about in the community because it's a stigma. Our parents are struggling, right, for work, to find housing. So providing them with grants, especially right now during the pandemic, যাতে ওরা rent pay করতে পারে, যাতে ওদের বাচ্চাদেরকে একটু স্কুলে দিতে পারে, save, like prioritize school safety, prioritize করতে পারে, right? ওদেরকে, that we take care of them. It just বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, even আমার বাসায় ভালো মতো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নাই, ব্রডব্যান্ড নাই. We need to make sure সবার বাসায় এটা আছে, and that parents-রা extra টাকা spend করতে হবে না to get it, that we provide that. And, you know, where is that money going to come from, right? So that's very important. এখন আমাদের যে law enforcement আছে, ওরা $1 billion spend করতেছে on lawsuits, on settling lawsuits because of human rights violations. যেটা খালি হচ্ছে না, পুরা কান্ট্রিতে হচ্ছে. সো আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে is that আমরা যারা বাঙালিরা এখানে কেমনে এসেছি কারণ 1964-এ সিভিল রাইটস ল পাস করা হয়েছিল. And that part of that civil rights package was to allow people from our countries like ours, to migrate to the United States. তার আগে কিন্তু খালি সাদারা অন্য দেশ থেকে আসতে পারতো, like Irish, Italian, right? তার আগে. So আমাদের একটা বুঝতে হবে যে আমরা যদি এখন support না করি আমাদের black and brown brothers and sisters, তাহলে we're going to be next. And you know, we are already on their menu, because you know what, যখন 9/11 হইছে আমাদের Muslim community কে তারা surveillance করছে, আমাদের Sikh community was harassed, right? People didn't understand the difference between a Muslim or a Hindu person. They just saw brown, right? এগুলা racism আমাদের address করতে হবে, আমাদের human rights যে violations গুলা যেগুলা হচ্ছে, we need to address it, and we need to address the cost too, which is the human lives, which is the biggest cost, the greatest cost. But also like financially, like $1 billion settlement হচ্ছে every year to settle these kinds of injustices and lawsuits, যেটা নাকি যেতে পারে আমাদের হসপিটালের জন্য, আমাদের স্কুলের জন্য. And you know what, আমরা তো like reduce করতে চাচ্ছি না, আমরা shift করতে চাচ্ছি একটু into things that will help our working families, right? Plus by taxing the rich, যাদের অনেক পয়সা, like billions. We have to understand, আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে we are living in the richest city on the planet, right? One of the richest cities on a state whose economy eclipses those of nations. And I'll give you an example, the nation of Scotland. Amader GMP, gross metropolitan product, is 10 times more than the nation of Scotland, which has 5.8 million people. And this city has 8 million. Amra generate kori $1.5 trillion, right? So that's 10 times, and that's 10 times their budget. কিন্তু প্যান্ডেমিকের সময় স্কটল্যান্ড কি করছে? স্কটল্যান্ড লো ইনকাম ফ্যামিলিদেরকে গ্রান্ট দিছে
যাতে তাদের বিলস পে করতে পারে, যাতে তাদের খাবার দাবার তাদের বাচ্চাদেরকে দিতে পারে during the pandemic. And healthcare worker there direct cash assistance দিছে. We have 10 times the budget. কিন্তু আমরা কি করছি? Instead আমরা পিছে জেলে ঢুকাইছে. And that's why we had the situation with George Floyd, right? And look, আমাদের কি করতে হবে? আমাদের এটা prevent করতে হবে. We need to prevent these things. And the way to do it is funding our communities, not punishing poor people for being poor, which is not their fault. It's not our fault. At the end of the day, poverty is a failure of the government. We need to make sure that our communities are funded. And that starts with getting rid of inequality. Amader jeta, you know, our former city council member, amader community-based organization derke bhalo bhabe poisha deয় নাই to function, to help, to do language translation, to provide legal support, to build, to develop our communities. Amader নিজেদের একটা senior center নাই, যেটা আমাদের যারা সিনিয়র রাই যে রাস্তায় সাবওয়ের যে প্ল্যাটফর্ম ইয়েতে লাইক ওই যে বাইরে বসে ওইখানে বসে থাকে, when they should have their own space to go and congregate. আমাদের পার্কস গুলা অত ভালোভাবে ক্লিন করা হয় না বা সুন্দর কোনো ফ্যাসিলিটিস থাকে না, বাট অন্য অন্য জায়গায় ডিস্ট্রিক্টে থাকে যেখানে আমরা থাকি না, যেখানে আমরা থাকতেও পারি না বিকজ আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারি না. আমাদের এগুলা প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করতে হবে যেটা আমাদের ফ্যামিলিদেরকে যেই নেইবারহুডে আমরা এত দিন ধরে থাকছি আমাদের যাতে একটা বাসা ওন করতে পারি, যাতে আমাদের কমিউনিটিকে লিভ করতে হয় না, right? So these are things that I'm fighting for and I've been fighting for, because for me আমি আমার কমিউনিটিকে চ্যারিটি দিতে চাই না. আমি কখনো মনে করি না যে আমরা এটা খালি দিব, এটা দিব, আর এটা করছি, এই কত ফুড দিছি, এটা করছি, সারা জীবন এখানে হেল্প করছি, whatever. আমি এগুলা নিয়ে কথা like that's not who I am. এটা আমি করিনি. What I've done is change legislation. Out of everyone here, I've actually helped pass legislation. এই যে rank choice voting এর কথা সবাই বলতেছে, that was something that I helped pass. I worked as the education director for field and education director for Common Cause, a good government group who helped pass ranked choice voting. Jate amader community te erokom discussion hoite pare, because this is good for democracy. And when I ran for district leader, I was kicked off of the ballot because আমি আমার ডাকনাম মৌমিতা ইউজ করতে চাইছি, because আমার রিয়েল নেম আকিয়া, যেটা সারা জীবন আমাকে মানুষ ঠিকভাবে প্রনাউন্স করে নাই, ওটার জন্য it mentally affected me, right? Insecurity একটা আছে যেটা আমাদের অনেক চিলড্রেনদের হয়, যেমন আমার ভাইয়ের নাম সাদমান কিন্তু সবাই ওকে স্যাডম্যান বলে, এটা এফেক্ট করে মেন্টালি, রাইট? এটা আমাদের চিলড্রেনদের এরকম কিন্তু অনেক স্টোরি আছে, রাইট? So that's why I use my name Momita, and that's how people know me. And when the Board of Election kicked me and Mary Jobaida off the ballot, আমরা fight করছি, লড়াই করছি, and we won. So আমাদের মধ্যে থেকে যে বেশি লড়াই করছে কমিউনিটির জন্য, you know, যে not afraid to stand up to the status quo ever, তাদেরকে করতে হবে. যারা নাকি টাকা পয়সা নিতেছে না from corporate interests or real estate developers, fossil fuel industry, right? ওরকম মানুষদেরকে চুজ করতে হবে, যারা এরকম পলিসি গুলো আমাদের ফোরফ্রন্টে মূলধারাতে আনছে, যারা visionaries, যারা প্রথম থেকেই took initiative, তাদেরকে নিতে হবে. Because আমাদের city council, somebody যে নাকি regularly you know, who's gonna just continue the status quo is not what we need. What we need are people who are new, with fresh ideas, who are visionaries, who are young, who are going to change the way we run things. And that's what's needed. And that is what I bring to the table, a new generation, but not just a new generation
coming out of nowhere, a new generation, a person who understands our struggles because I lived it. Amar ma bap eta experience korse. Ami experience korsi. So our perspective is very pure in that way because our incentive hoilo সবাইকে help করা, not to give charity but to empower, যে তাদের নিজের একটা সামর্থ্য থাকবে, তার ডিগনিটি থাকবে যে আমার কারো কাছ থেকে নিতে হবে না বিকজ আমার আছে কারণ আমার গভর্নমেন্ট, আমার ট্যাক্স পেয়ার, আমি যে ট্যাক্স পে করতেছি এটা ঠিকভাবে ইউজ করতেছে, ঠিকভাবে ঠিক জায়গাতে দিতেছে. But that's not what our city council is doing. Our city council is spending that money on a bloated police budget, jeta naki spending $1 billion on lawsuits, jeta naki could go to our hospitals, could go to our schools, jeta naki bhenge jacche amader buildings, schooler building gula, to pay our teachers and our healthcare workers money, right? So that they're and make sure they're not our healthcare workers are not understaffed or our teachers are not working in an unsafe environment. Erokom jaigate taka na diye, they're just wasting it. And one example that I gave earlier was the whole thing with the food, that contractors were hired to provide food, but the food was inadequate. It was inadequate and ableist because amaderke seniorderke granola bar luncher jonne ora pathaise. Our seniors jader dat bhanga, jader diabetes ase, mishti jinish khaite pare na, taderke erokom khabar pathaise. Undignified plate of meal. What did we do? We brought them ethnically appropriate food, jeta amader amader community food, and we tried to do that for every other community. And the other thing jeta amader bujhte hobe je this district e onek Bangali ra ache, it is true, kintu it's not just a district with Bangladeshis, there are other people in the district. So it's really important amader jodi win korte hoy, we need to elect somebody je naki সবার কাছে appeal করতে পারবে, সবার সাথে relate করতে পারবে, and somebody who has endorsements from community members that represent those communities, which I have. Amake State Senator Julia Salazar, who's Latina, youngest state senator elected into office, endorsed me. Prothom din theke she came to my launch. Why? Because I've done the work. I've actually worked with elected officials. When I ran for district leader, before that I was working as political director for a council member, Costa Constantinides. For my city council race, I received the endorsement of Ron Kim, the first Korean American elected into office in the state assembly. She keno amake endorse korse because he understands that representation is important. And amader city-te there's 66,000 Bangladeshis in Queens. Ektao city council member Bangladeshi nai. And amader bujhte hobe even within the South Asian diaspora, right? There are inequalities. Amader Bangladeshi manushra more impoverished than any other South Asian groups, right? So amader ekta Bangladeshi city council member lagbe. And it's really, really important that we understand that appealing to other communities, why it's important to be a working class Bangladeshis and also appeal to communities and also be able to work with other people, right? Other leaders, have elected officials to support. I also have support from organizations. Amake Sister Diaspora Endorse Korse. This is an organization made of women from Latino, African American, Latinx, African American, indigenous communities. I have the I'm going to have endorsements coming in this week as well. From other organizations, and I have the endorsement of Cynthia Nixon, who is an education activist and an actress, but she ran for governor.
and she's an education activist known for her work helping our children, helping to promote funding for our schools. And she almost won. She got 35% of the votes. She endorsed me. Why? Because I did the work. She saw that I did the work in the community to bring together different communities. I got the endorsement of Professor Zephyr Teachout. So we need to elect someone who has people who have endorsed them. They have the relationships with communities, right? And can articulate both the struggles of the community to mainstream media folks and mainstream political folks. ধন্যবাদ মমিতা। It's very important. মুজিবুর রহমান, মুজিব ভাই, যদি আপনি নির্বাচিত হন, প্রথম বিলটা কি, মানে যদি আপনি সিটি কাউন্সিলে প্রথম বিলটা কি আনবেন, কি বিষয়টা নিয়ে প্রথম কাজ করবেন? প্রথমে বলছিলাম যেটা ডিবেট না, যে কাউকে আমি ছোট করে হেয় করে আমাকে উপরে উঠতে হবে। আমি এটা মনে করি না, এখনো না। আর আমি যদি এখানে যেহেতু বাংলা বলতেছি, তোমরা বলতে মানে ইউ, কাউকে হেয় করে না, যারা শুনতেছেন ওইভাবেই মনে করবেন আর কি। অনেক কথা শোনার পরে মনে হলো যে আমার খুব ভালো লাগতেছে। আমাদের কমিউনিটিতে প্রথম মুর্শেদ আলম নামে যে ব্যক্তিটি এই যুদ্ধ শুরু করে, আমি তার সৈনিক ছিলাম, আজ পর্যন্ত ওইভাবেই আছি, অনেকদিন আগের কথা। অনেকে এখানে যারা আছে, আমি ছাড়া মনে হয় সবাই ভাগ্যবান। ইমিগ্রেন্টের কথা ওঠে তো, আমি ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি। আমি তখন ইমিগ্রেন্ট ভিসা, ইমিগ্রেন্ট কি জিনিস, গ্রিন কার্ড কি জিনিস জানি না। আমেরিকা 1000 বছর পরে বুঝতে পারছি। যখন সিটি কলেজে গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে চাকরি ইন্টারভিউতে গেছি, তখন বাকি সবাই তো সিলভার বা গোল্ডেন স্পুন মুখে নিয়ে আসছে। আমি আর্লি 80s-এ আসা গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। আসার পরে ইমিগ্রেশনের কথা বলতেছি আগে, যেহেতু কমিউনিটি, ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি, সাহস ছিল অত্যন্ত দুর্যোগ সাহস। কারণ ওই সময় বললাম না, 69-এর গণ আন্দোলন, 71-এর যুদ্ধ, সেই সময় আন্দোলন, বিআরটিসি লাল বাস পুরাই অভ্যস্ত, গোলাগুলি ওগুলা বাদিয়ে দিলাম। আসলে সাহসটা আছে। ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি আসতো তখন বলা হতো শীত জাম্পার। প্রথম লাইসেন্স পাইছি প্রায়ই। তার আগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আসি, সেটা হচ্ছে যে আমি রেকর্ড বলছি, অন দ্য রেকর্ড, বাংলাদেশের মধ্যে নিউ ইয়র্কে ফার্স্ট সিটি কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স। অনেকেই তখন বেআইনিভাবে কাজ করতো, আমি প্রথম লাইসেন্স করে অনেক শত শত লোকে কাজ দিয়ে, তারপরে যারা লাইসেন্স দিচ্ছে অনেকেই মিলিয়নার হয়েছে। কিন্তু আমি পরে আবার আমার শিক্ষার লাইনে চলে গেছি। যারা জানে না ওদের অপরাধ না। আমি সিটি কলেজের গ্রাজুয়েট সেন্টারের গ্রাজুয়েট, লাকুডিয়া কমিউনিটিতে একজন লেকচারার ছিলাম, পরে আবার ব্যবসায় গেছি। আমার ফার্স্ট জব ছিল ইউনাইটেড নেশন, তারপরে কলেজ, তারপরে ব্যবসা, তারপরে IRS, SBA, সেন্সাস, নাও অলমোস্ট রিটায়ার্ড। আচ্ছা, রেজুমে। এখন আসি ইমিগ্রেন্ট। ওই সময় জাহাজ থেকে লোক নামতো, সাহস করে দিয়ে নিয়ে আসতাম উঠাইয়া। আমাদের সময় আসলে একবার শেষ পর্যায়ে বলতেছি ইমিগ্রেশনের প্রশ্ন আসছে, জানতে হবে। নতুন জেনারেশন জানে না, তাই না? এখন যদি কোনো একটা প্রফেশনাল লোক দাবি করে আমি তো ইমিগ্রেশনের শত শত কেস করতেছি, বাট দে আর ফর মানি, দিস ইজ দেয়ার অকুপেশন, প্যাশন। একজন ডাক্তার হেল্প করে, পয়সা নিয়ে করে। আমরা তো পয়সা নিয়ে করি নাই, কখনো না। আসতেছি, তারপরে আসলো একটা জার্মান থেকে বাহামা গ্রুপ, ইলিগেল, ওদেরকে সাহায্য করা সহায়তা, আমরা হাতে গোনার লোক ছিলাম, ডিটেলস পরে যাব। তারপরে আসলো লুলাক, কয়জনে জানে লুলাক? কে আসছে লুলাকের খবর? আমি সোসাইটি ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট। তখন জব রেফারেন্স লাগে, এই লাগে সেই লাগে। আমার খেয়াল আছে যারা অ্যাকচুয়ালি হেল্প করতো, আমি ব্ল্যাঙ্ক সাইন করে সার্টিফিকেট দিয়ে রাখছি, সবাইকে বলো দে আর অল মেম্বার, বাট দে হ্যাভ টু বি ইমিগ্রেটেড করে আসছি। নির্বাচিত সিটি কাউন্সিল প্রথম কি কোন বিলটা আনবে? তারপরে OP1 যারা আসছে স্পন্সর লাগে, তারপরে আসছে ডিবি স্পন্সর লাগে। বলবো না কাকে দিয়ে ছোট করা হবে। আজকে যারা ইলেকশন করবে তারা কম্বাইনলিও তো আমার ওই জায়গায় পৌঁছতে পারবে না, কারণ ওরা কখনো লুলাক পাবে না, OP পাবে না, ডিবি পাবে না। আই হ্যাভ ডান ইট। এই হচ্ছে ইমিগ্রেশন। আমার থেকে বুঝবে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারটা। যারা আসছে মামুর বাড়িতে এসে উঠছে, খালার বাড়িতে উঠছে, মুখের বাড়িতে উঠছে,
ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসছে, আমার চেয়ে দুঃখ কেউ বুঝবে না। আসি ল এর ব্যাপারে। সিটিতে কে কি ল করবে, কে দায়িত্ব করবে আলাদা জিনিস। আমি 2টা লতে সাক্ষ্য ছিলাম, আন্দোলন করছি এবং 2টা সাকসেস। একটা হচ্ছে আজকে যে সানডে ফ্রি পার্কিং, আমরা 4-5 জন দুপুরবেলা সিটি হলে গেছি, কোনো সাংবাদিক নাই, লোকাল পত্রিকায় করছে। পরে যখন এই লটা ব্লুমবার্গ একটু দেয়, ওভাররাইট করার পরে নিউ ইয়র্ক টাইমসে হচ্ছে। ওই ল এর প্রতিষ্ঠাতা আজকে সবাই ভোগ করে সানডে ল। আরো একটা ল আছে অ্যাক্সেস টু ফ্রি, এগুলা করছি ইলেক্টেড অফিসিয়ালের সঙ্গে নিয়ে। এবার আসি এলাকায় কেন হয় নাই। এলাকায় মনে করতো কি যে আমরা যদি কেউ না জিতে তার সঙ্গে থাকা যাবে না, কি করতে হবে, সাদাদের সঙ্গে থাকতে হবে, টাকা দিতে হবে, ছবি তুলতে হবে, তাইলে মেন স্ট্রিমের নেতা। এবং এটা ছিল 2013 পর্যন্ত, 2017 পর্যন্ত। আমি 2013-তে লরি ন্যাশনাল এগেইনস্টে একা লড়ি, তোমরা জানো কিনা, যারা জানো। আমাকে তো কেউ সাহায্য করতে আসে নাই, উল্টা আমার এগেইনস্টে বাংলাদেশ পত্রিকা অ্যাড দেওয়া হয়েছে, ফ্লায়ার দেওয়া হয়েছে। ওরা মনে করতো আমি জিতবো না, আমাকে সাপোর্ট দিলে। আমরা আসলে শেষ পর্যায়ে যে বিষয়টা যদি বলেন। They don't know, this is my last chance. They have to know who I am. It's not their fault. They are not there at that moment. জানতে হবে তো। তারপর আমি বলতেছি আবারও, অপোনেন্টরা এরকম অনেক আছে। আমি চিঠি কমিটিতে ছিলাম, অনেক আগে দেখছি, হয়তো তোমাদের চাচা মামারা বলতে পারবে। এনারক ডেমোক্রেটিক ক্লাব, ইস্টার্ন কুইন ডেমোক্রেটিক ক্লাব, এশিয়ান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, হিলারি কমিটি ইত্যাদি, অন্যদের ভোট বাতিয়ে দিলাম। মূল কথা হচ্ছে যেটা করবো আমি, বললাম হাউজিং এর বাইরে, সেফটি এন্ড ক্লিননেস। এই মুহূর্তে সেফটি ক্লিননেস হলো আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। প্রথম বিলটা, সিটি কাউন্সিল প্রথম বিলটা কি হবে? সেফটি 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 এন্ড ক্লিননেস। ধন্যবাদ নজিব ভাই। আবেদন, আপনারা সবাইকে ভোট দিবেন, বাট আপনি যদি মনে করেন আমি অন্যদের চেয়ে যোগ্য, অন্য জায়গায় আমার অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, আমাকে ফার্স্ট লাগবেন, সেকেন্ড থার্ড অন্যদেরকে রাখবেন। ধন্যবাদ অনেক। অ্যাটর্নি সো মাচ। যে বিষয়টা আপনি যদি নির্বাচিত হন, প্রথম সিটি কাউন্সিল প্রথম বিল কি হবে আপনার? আনমিউট করে কথা বলুন। Forgetting. উত্তর দেওয়ার আগে মনে হচ্ছে যে আমরা কেউ সংগ্রামে go through করিনি এখানে এসে। It's unfortunate যে আমরা কোনো অতীত ভুলে যাইনি, যে আমি 13 বছরে সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসে কাজ করেছি, ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করেছি, একটা মেডিকেল অফিসে কাজ করেছি, কাজ করে নিজের বিল পে করেছি, এবং নিজে কষ্ট করে আমরা একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম, এবং সবকিছু ফরগো করে পড়াশোনা করেছি, কষ্ট করেছি, আমার বাবা মা কষ্ট করেছে। এখন আমার কলিগের কথা শুনে দুঃখ লাগলো যে যে আমরা কিছু জানি না, কিছু বুঝি না। আমাদের সিলভার স্পুন, গোল্ড স্পুন মাথায় মুখে নিয়ে এখানে এসেছি, তা নয়। অনেক কষ্ট করেছি এবং এখনো করছি, নিজের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য, ফ্যামিলির জন্য, কমিউনিটির জন্য। এবং যে আজকে যে আমি 90 ইয়ার্স হিস্টোরি কুইন্স কাউন্টি উইমেন্স বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছি, এটা একটা এই যে অনেক লেজিসলেশনে ইনভলভ ছিলাম। এই যে 9/11-এ আই লিভ থ্রু 9/11। আমি আমার মাকে অনেক অপমান করেছে, সে একটু মডেস্ট ছিল, মাথায় একটু কাপড় দিত, বুঝছেন। সে হসপিটালে যেত, খুবই অসুস্থ ছিল। তাকে বলছে তুমি কেন কাপড় পরো, তুমি মুসলিম, তুমি এখান থেকে চলে যাও। অনেক বছর পরে মা আমাকে বলেছেন মারা যাওয়ার আগে। এই যে 9/11 প্রোফাইলিং, হাজার হাজার লোকজন, স্টুডেন্টস, তাদের কত খারাপ অবস্থা গিয়েছে, এগুলো নিয়ে অনেক লড়াই করেছি। এবং এই যে 2017-তে ট্রাভেল ব্যান নিয়েও লড়াই করেছি। এই যে আমাদের হিন্দু ভাই বোন, শিখ ভাই বোন, এরাও অনেক অসুবিধায় ছিল, এদের নিয়েও লড়াই করেছি। তো কথাটা শুনে মনে হচ্ছে যে আমরা মানে কোথায় থেকে এসেছি আর কিছু বুঝি না। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট 24, আমি এখানে raised here. I know what we went through. I know every nook and cranny of this district. কোথায় কে থাকে না থাকে, কি কষ্ট, কার এখনো জানি কার কত কষ্ট, দেখছি, চোখ দিয়ে দেখছি। Not only legislation, আমি অ্যাটর্নি, আমি legislation ইন্টারপ্রেট করি, এনফোর্স করি। যে legislation, যে ল ভালো না সেটা ওভারটার্ন করি। এই 2017-এর যে
ল হলো ট্রাভেল ব্যান 1 2 3 এগুলো নিয়েও কাজ করেছি so it's nothing new for me community work is nothing new I've done the work I've done it before I've done it during pandemic I will do it after the pandemic এবং প্রথম legislation যেটা আমাকে প্রশ্ন করেছেন প্রথম legislation আমি খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে করি যে আমাদের কমিউনিটিতে এই যে ডিস্ট্রিক্ট 24 not just বাংলাদেশি কমিউনিটি অল কমিউনিটি আপনি যখন কিসিনা বুলেভার্ডে যাবেন মেইন স্ট্রিটে যাবেন ইউনিয়ন টার্নপ্যাকে যাবেন হিলসাইড অ্যাভিনিউতে যাবেন যে আমাদের যে বিজনেস যারা আছে স্মল বিজনেসেস তাদেরকে বিজনেস কমিউনিটি রিভাইভ করতে হবে কি করতে হবে তাদের এই যে আমার $1000 বেসিক ইনকাম এবং এদের গ্র্যান্টস দিতে হবে এদের রিসোর্সের নেটওয়ার্ক দিতে হবে তো এটা যদি এখন পাস করতে পারি এই বেনিফিটস গুলো টেনেন্টস ল্যান্ডলর্ডরা পাবে আমাদের হেলথ কেয়ার টাকাটা যাবে সেলস ট্যাক্স এবং কালেক্ট হবে স্টেটে এবং so that's very important to keep our economy going to grow our economy এবং এই যে মজিব ভাই সেফটির কথাটা বললো মানুষ কখন আনসেফ ফিল করে যখন কোনো অভাব খাবারের অভাব এটাও আমরা দূর করতে পারবো so it's important to focus on the business that would be the first second I would do Diwali holiday that's what I want to do to আমাদের যে হিন্দু শিখ ভাই বোনরা আছে it's unfair যে তারা কোনো হলিডে পাচ্ছে না থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ ডক্টর দিলীপ সাকাওয়াত ভাই অনেকক্ষণ তো কথাবার্তা শুনলাম সো লেটস কাম টু দা পয়েন্ট যে প্রথম কি করবেন প্রথম বিলটা কি হবে শুনুন প্রথম কথা হলো যে বুঝছেন মুজিব ভাই আর অনেকেই বলেছেন মুজিব ভাই আমার ভাগ্য হয়েছিল বুঝছেন আমার সিলভার স্পুন তারপর আপনার গোল্ডেন স্পুন সব স্পুন নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু আসার পরে এক ভাই এক বোন আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসলো কোথায় যাবো তাও জানি না পরের দিনে কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ শুরু করি 16 বছর বয়স কাজটা ছিল প্রথম বালি টানা বেতন দিতে কত $1.25 এটা শুনছি নতুন কিছু বলো so I lived through the working class family I lived through all of the experience but you know what I work hard 7 days a week to get to where I am today I was able to board the house at a very early age because I worked very hard that's what is America is that's what is the beacon of hope is so in terms of fighting for the working class people in 2003 I traveled across the country for immigrant worker freedom right with AFL-CIO to mobilize and organize the community and labor and also to make $15 minimum wage. Now, Mujib bhai ekta bill kotha bollen the alternate Sunday parking suspend. Back then, Council Member Hayam Mansurat, I was there too. We fought that bill, and not only that, I was intimately involved and testified and lobbied for the Eid holiday, lunar holiday. Quite frankly, for lunar, we didn't have to do work much hard, but for Eid, we had to do it. And then also, I've been fighting for the Diwali holiday. Hopefully, someday we'll get the holiday. And for the halal food, I went to Albany even to testify, making sure halal food is given to every school. Not only just giving halal food, make sure in school they give a hot meal, because without a good nutrition, without a good food, you cannot teach a student. And these are the work that I have been doing. So it's not like talk for talk. It's really, walk to walk, talk to talk. These are the things. I mean, it's not like I come, yesterday, you know what, I'm going to do all of this. No, I have been doing it. I am a uniter. I am a coalition builder. And I have got things done. Now, in terms of the bill, if I have the honor to be your council member, first and foremost, my day one, I will ask my colleague at the city council to vote on no confidence on this current Chancellor Carranza, which I have done it in my community education council and many other councillors. He has shown a very poor leadership, putting our children and our family in a very hardship way. He basically failing our children. And then with that,
I will immediately ask my colleague, every low-income family, children, they will get device and internet free. It is not a luxury. We must have this if we want to educate our future generation, and we cannot escape from that. And that will be my first bill once I get elected. I have the honor. ধন্যবাদ দাদা, আবার আপনার কাছে আসবো। মমিতা আহমেদ, প্রথম বিলটা কি হবে আপনার সিটি কাউন্সিল? I also just want to say, look, যেটা সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক যে ইয়াং জেনারেশন থেকে মানুষ আসতেছে তাদেরকে না সাপোর্ট করে, যারা ওয়ার্কিং ক্লাস, যারা এই ইকোনমিতে স্ট্রাগল করতেছে তাদেরকে support না করে, to be like, oh, I used to struggle, I did this or that, did that. You know, that's dukkhajanok. Second, the first thing that I would what I would do is right now, you know, cancel rent. That's really, really important because their communities are suffering. So we need to make sure we do everything to take care of families that are facing eviction. And alongside promoting and pushing to cancel rent, legalizing basements. I think এটা খুব necessary, especially আমাদের district যেখানে নাকি high density district জায়গা নাই, so আমাদের make space করতে হবে and make sure that tenants are not getting exploited, right? And then আমাদের homeowners, যারা small homeowners, তারা যাতে ওদের mortgage pay করতে পারে. So we need to prioritize that. The second thing is workers, essential workers. Some other community, most of the people are essential workers, right? So we need to make sure we pass strong workers protection. Jeta I talked about earlier, which is I support just cause. And I also want to support the intro 1415, which is about prohibiting the termination of fast food employees without just cause. যেটা হচ্ছে, যেটা আমার মার হইছে, so I really want to do something for our fast food workers যারা নাকি the whole time কাজ করতেছিল, or they got laid, or some of them got laid off. The other thing is we need to make sure that we pass Intro 116 for our street vendors, আমাদের Latino community and even Bangladeshi community যারা অনেক মানুষ আমরা street vendor, আমরা rely, and that's also a small business, right? So we need to make sure that getting a permit for street vending is easier, that it's not that our street vendors are not criminalized, because especially যখন মানুষের মানে পয়সা কামানির অত বেশি means নাই, right? We need to allow them to be able to sell food in the streets if they'd like, right? And to get a permit. We need to make it easy for them. And also, of course, our small businesses, they make up the culture of our city, of our district, but they're also the backbone of our economy. So we need to protect them, especially because it's the small businesses that hire our community members. So other jonne we need to make sure that we pass we save them, that we cancel their rent, right? There's a bill that the city council has proposed for our small businesses to save them, and we have to pass it. And we need to make sure that our tenants have right to counsel. It's very, very important right now when so many are facing evictions. অনেক ধন্যবাদ আমাদের আসলে Salim bhai, I just want to take one quick second, Salim bhai. So I'm glad to see almost all of my colleagues on this panel, they agreeing that we should at least legalize the basement. So at least that is the unity. We're coming together now. Thank you. আমাদের আসলে and I also just বলার জন্য সবাইকে আসলে rank করা উচিত, and just so you know, আমার নাম will be প্রথম on the ballot because I was able to first. So make sure you make me your first choice, and then whoever you'd like your second choice. There are definitely great candidates. Definitely great candidates.
No, since Momita submitted first, her name is on the top, so you need to find my name. So you can choose start with me, and you go down the list. Well, I'll do আমাদের the আসলে last. সময় একবারে শেষ I'll do পর্যায়ে the last. আমরা অনেক বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি এবং আপনারা অনেক সুন্দরভাবে বিস্তারিত বলেছেন, যদিও অনেকে সময় বেশি নিয়েছেন। তো আমাদের এই বিষয়গুলো আমাদের যারা দর্শকরা কিন্তু অসংখ্য মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্য যদি বলতে যায় আরো 1 ঘন্টা সময় লাগবে, এবং অনেক প্রশ্নও করেছেন তারা কেউ বলেছেন যে অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং এর বিষয়ে বলেছেন, তারপরে ক্রাইমের বিষয়ে বলেছেন, তারপরে ঢাকার বিষয়ে বলেছেন যেগুলা, এবং হোমলেসদের কথা বলেছেন, তারপরে সিঙ্গেল মুসলিম যে ওমেন যারা শেল্টারে থাকেন তাদের বিষয়ে বলেছেন, এলজিবি বলেছেন। তো এইসব বিষয় আরো অনেক বিষয় তারা এখানে উল্লেখ করেছেন। তো এই বিষয়গুলো আবার যদি আপনাদের আলোচনা যদি অনেক কিছু আসছে, যদি এই বিষয়গুলোর উপরে 1 মিনিট করে আপনারা বলতে চান, আমাদের আসলে অনেক দীর্ঘ সময় হয়ে গেছে। আর আমাদের এই প্রোগ্রামটা ফেসবুক লাইভ প্রচারিত হচ্ছে এবং পরবর্তী ইউএসএন নিউজ অনলাইনের ইউটিউবে দেখা যাবে, এবং মিলেনিয়াম টিভিতে অনুষ্ঠানটা প্রচার করা হবে। তো মুজিব ভাই যদি 1 মিনিটে বলেন যে দর্শকদের অসংখ্য প্রশ্নের ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বলছে, এগুলো আসলে কিছু বলার আছে কিনা, আর যদি আপনারা স্পেসিফিকলি যদি, যেহেতু আপনারা বাংলাদেশি আমেরিকান, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এলাকার জন্য বাংলাদেশি আমেরিকানদের জন্য আসলে সুনির্দিষ্ট কিছু করার সুযোগ আছে কিনা এজ এ কাউন্সিলম্যান হিসেবে যদি নির্বাচিত হন? 1 মিনিটে? আচ্ছা, 2 মিনিটের মধ্যে বলেন। 2 মিনিটে বলছি। প্রথম যেটা হচ্ছে যে আমি বিশ্বাস করি যে ক্যালিফোর্নিয়া ওয়াইল্ড ফায়ার হচ্ছে, এখান থেকে পানি ঢাললে লাভ হবে না। আমি ইলেকশন করছি, ইলেক্টেড হবো সিটি কাউন্সিল 24, আমি জানি আমার ডিস্ট্রিক্ট এবং পরিধি। আমি ওয়াশিংটন ডিসি ন্যাশনাল ইস্যু এইসব নিয়ে চিন্তা করার সময় খুব একটা পাবো বলে মনে করি না। যারা কোয়ালিফাইড এইসব ব্যাপারে অনেক কিছু ডিস্ট্রিক্টের বাইরে চিন্তা করে বোঝে, এদের জন্য আলাদা পজিশন আছে, স্টেটে, অ্যাসেম্বলিতে, ওয়াশিংটন ডিসিতে ইত্যাদি। এগুলো ওদের ব্যাপার। আমি অত্যন্ত গর্বিত যে অনেকেই অনেক কিছু জানে, বাট আমি এই নিয়ে আমার মাথায় একদম চিন্তা নাই। সিটি কাউন্সিলে আমার এলাকায় আমি একজন ধর্মভীরু লোক, আমি আগে ইলেকশন করছি ফেথ অ্যান্ড ফ্যামিলির উপর, আমার এটা প্রাধান্য। আমি স্ট্রংলি অপোজ করি ডিফান্ড, কারাবা যারা করছে এরা ওদের বিশ্বাস থাকতে পারে, এটা ওদের বিশ্বাস, যেমনি ভাবে অন্যান্য বিশ্বাসও আছে। আমি অনেক আন্দোলনে ছিলাম সিটিতে, রাজপথে, যখন এই আন্দোলন হয়, গের মুভমেন্ট হয়, আমি ছিলাম। কিন্তু আমার কাছে ধর্ম এবং ফ্যামিলি আলাদা, এটা প্রাধান্য অন্তরের ব্যাপার, এর বাইরে আমি যেতে পারবো না। কিন্তু অন্যরা ন্যায় বিচার পাবে, এটাই আমার বিশ্বাস। আমার ফ্রিডম, চয়েস থাকবে। আমি বোধহয় একমাত্র ক্যান্ডিডেট যে অতীতে রিপাবলিকান এবং কনজারভেটিভ পার্টি আমাকে সাপোর্ট করছে আমার ইস্যুর আইডিয়ার উপর। আমি চয়েসের পক্ষে, এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকবে, কিন্তু স্ট্রং ল এনফোর্সমেন্ট থাকতে হবে। এটাই আমাকে রক্ষা করবে। কারণ যারা জবের কথা বলে আর যারা এখান থেকে আমাদেরকে উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে করে, ওরা কারা? ওরা জবের পক্ষের লোক না। এনভায়রনমেন্ট যা আছে আমাদের সিটিতে কোথাও ক্ষতি করার কমানোর সুযোগ নাই। কেউ সেন্ট্রাল পার্কে বাড়ি করতে পারবে না, কেউ পারবে না প্রসপেক্ট পার্কে, কেউ পারবে না আমার ডিস্ট্রিক্টে কোনো পার্কের বাড়ি করতে। হ্যাঁ, পার্কে উন্নতি করতে পারবে, উন্নতি করতে হবে সেফটি থাকার পরে। আমার একটা বাচ্চা ছেলে যাবে আর ওরা লাঞ্ছিত হবে, সেফটি না থাকলে কে করবে? সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সেফটির কথা বারবার কেন বলি? এবং সেফটি থাকলেই ক্লিন থাকবে, ক্লিন থাকলে আমাদের রোগ শোক কম হবে, র্যাশ কম হবে, ইত্যাদি অনেক কিছু। কোভিডের উপর ধারণা কমবে। ক্লিননেস থাকতে হবে, সেফটি। সেফটির দায়িত্বের ক্ষেত্রে যদি কেউ আপোষ না করে, সেটা তো বুঝবে আমাদের জনগণ। আমার ছেলে, বউ, খালা, মায়া, এরা তো কি করে বাইরে ঘুরবে? সেফটি থাকে, ঘুমটা দিয়ে এখানে আরো ঢেকে গেল তো কেউ কিছু বলবে না, ঠাট্টা করার সুযোগ পাবে না, কারণ ল এনফোর্সমেন্ট ইজ দেয়ার। হাউজিং এর ব্যাপারে তো বলছি আমি, যেখানে সম্ভব আইনগতভাবেই বড় বিল্ডিং করবে, যার খুশি থাকবে। আমেরিকান ড্রিম মানে নিউ ইয়র্ক সিটি 1 রুমে 6 জন না, পুরা দেশটা সমান। সারা দেশে সিটি থেকে অনেক লোক চলে গেছে বিভিন্ন শহরে, আমি যাইতে বলছি না, বাট আমাদের লোকজন যেন ভালো থাকে, যে যেখানেই থাকে, আমি যেখানেই থাকি সেবা পাবে। আবারও আপনারা বাংলাদেশে আমেরিকানদের জন্য কিছু করার সুযোগ থাকবে কিনা? বাংলাদেশে আমেরিকানদের জন্য আমি তো প্রথমেই বলছি, দিলীপ যেটা বলতে চাচ্ছিল, দিলীপ আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি, সিটি কাউন্সিলের যে কনস্টিটিউয়েন্সি ফান্ড, এটা যত টাকাই হোক, এটা থেকে 2 জায়গায় দেওয়া যাবে না, আমি যেটা জানি, মস্ক এবং চার্চ। এই 2 জায়গায় পয়সা দিতে পারবো না আমি ইলেক্টেড হইলে।
এটা দেওয়ার পথ আছে, নট ফর প্রফিট রিলেটেড টু। অন্যরা কিভাবে নেয়, অন্যান্য সংস্থা ওরা প্রত্যেকটা রিলিজিয়াসের পাশে একটা ডে কেয়ার রাখে, নন প্রফিট, একটা হেলথ কেয়ার রাখে, ইত্যাদি রাখে। তিনি হাউজিং এর কথা বলছেন, বয়স্ক লোকদের, ডিপার্টমেন্ট অফ এইজিং সঙ্গে কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্যের কথা বলছেন, এইচএসসি হেলথ এন্ড হিউম্যান কর্পোরেশন আছে, ওদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। ওদের সঙ্গে আমি বলছিলাম যে আমি সিটিতে যতগুলো এজেন্সি আছে সব কটা এজেন্সিতে কন্ট্রাক্টরি করার সৌভাগ্য ছিল। আমি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের কমিশনার থেকে শুরু করে প্রক্রিয়া পর্যন্ত যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি জানি কে কি কাজ করে, আমি জানি ডিএপি কাজ করে। ধন্যবাদ মুজিব ভাই। অন্য কারো এতটা সুযোগ নেই, কেউ যায় নাই এতগুলো বিল্ডিং এ। আমি আমার ব্যবসা চালানো যাইতে হয়েছিল, আমি জানি। থ্যাংক ইউ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি সমাপন যদি বলেন যে এই যে বিষয়গুলো তারা অনেক মন্তব্য আসছে, এগুলো অবশ্যই বলা হয়ে গেছে, তারপরে যদি এখানে কিছু বলার থাকে এবং স্পেশালি যদি বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির জন্য কিছু করার সুযোগ থাকে বা যদি নির্বাচিত হন। তো শওকত ভাই একটা কথা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই, এটা কি আমাদের ক্লোজিং স্টেটমেন্ট? আরেকটা পয়েন্টের উপরে শেষ করব, লাস্ট আরেকটা পয়েন্ট তারপর আমরা শেষ করব। তো এই যে ইস্যুগুলো রেইজ করেছে অডিয়েন্স গুলো, এর কাছে অনেক ইস্যু ইম্পর্টেন্ট, অনেক কিছু সিটি কাউন্সিল হ্যান্ডেল করতে পারবে না কারণ তাদের জুরিসডিকশন নেই। যেমন ঢাকা যে যারা অনেক আগে এসেছে বাবা মার সঙ্গে, কিন্তু তারা জানে না কোথায় যাচ্ছে, এখানে এসে তাদের কোনো লিগ্যাল পেপার ওয়ার্ক নাই, এটা হলো ফেডারেল গভর্নমেন্টের ইস্যু। তো অনেক কিছুই আসে যারা আমরা সিটি কাউন্সিলে হ্যান্ডেল করতে পারো। কোয়ালিটি অফ লাইফ ইস্যু, এই যে মেক শিওর যে প্রপার্টি ট্যাক্সেস রেইজ না হয়, and 1 to 3 family on our own homes যাতে property tax raise না হয়, কারণ they cannot afford it. That's what it is. We don't want to lose more people moving out of Queens, এবং আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির এবং অন্য কমিউনিটির সবাইকে এফেক্ট করবে, কারণ আমাদের অনেক হোম ওনার্স আছে এবং রেন্টারও আছে। আর যে আমাদের যেভাবেই করতে হবে, যে এই যে আপনার আমাদের যে বাংলাদেশি আমেরিকান, এখানে আমি অনেক আগেই বলেছি আমার ক্যাম্পেইনে এবং নিজেই, যে আমাদের এখানে সিনিয়র সেন্টার দরকার, ইউথ সেন্টার দরকার, এবং এই যে ডিসক্রিশনারি ফান্ডস যে আছে, যেখানে 750,000 7 ইয়ার্স ধরে আমাদের কমিউনিটি কিছুই পায়নি, বলতে গেলে কিছুই না, এটা একটা ইনজাস্টিস, এটা ফিক্স করতে হবে, ইকুইটেবলি এগুলা দিতে হবে। এবং আমাদের দেখবেন অন 169 স্ট্রিট অনেক জায়গায় আমাদের ইয়ং ছেলে মেয়ে হ্যাং আউট করে, অনেকের অনেক ধরনের অসুবিধায় ভোগ করছে, এগুলা মেন্টাল হেলথ, জব, অনেকের যে স্কুল টিউশন পে করতে পারছে না, ফ্যামিলিতে সমস্যা আছে, এগুলো আমাদের লুক আফটার করতে হবে। উই নিড টু গিভ দেম এ স্পেস টু গো and talk and enjoy themselves. So খুবই ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ যে আমার একটা সিনিয়র সেন্টার, ইউথ সেন্টার আমাদের এই জামাইকা ভিসিনিটিতে ইমিডিয়েটলি আসে, এবং আমি যখন সিটি কাউন্সিলে যাব এটা নিয়ে আমি কাজ করব এবং নিয়ে আসব। থ্যাংক ইউ। ডক্টর দিলীপ দাদা, এই যে কমিউনিটি আপনি বলছেন, তারপরও স্পেসিফিক্যালি যদি বলেন, এই যে ওই যে মুজিব ভাই যেমনটি বললেন যে সরাসরি করা যাচ্ছে না, যায় না। না, আমি তো এতক্ষণ ধরে বললাম স্পেসিফিকলি, আমি glad so many of my colleagues, they jump on my idea, which is a good thing. That means the idea that I presented before you, they're pragmatic, they're real, and they're legit. Look, আমি beginning এ শুরু করেছিলাম যে you cannot achieve equality without having the same opportunity. What I mean by simply, আমাদের district 24 Jewish community, Italian community, Indian community, Bangladeshi community, they will all have the same equal opportunity having access to my office if you elect me as your council member. Then only, once you have the access to the government, then everything else become easy. So I'm going to give you punch list. My first number one priority, day one, to all low-income family, children, they will get the free technology and the internet will be free. বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির জন্য দাদা না, এটা আমাদের, এবং আমি বলি কারণ এই আমাদের রায়ন মিডল স্কুল আমাদের ডিস্ট্রিক্টের দি বেস্ট মিডল স্কুল, এবং মেজরিটি অফ দেম আমাদের ছেলেমেয়েরা অ্যাটেন্ড করে ওই স্কুলে। 1600 ছেলেমেয়ে অ্যাটেন্ড করে, এবং তার মধ্যে ওভার 50% অফ আমাদের ছেলেমেয়েরা অ্যাটেন্ড করে। সুতরাং এটা আমাদের কমিউনিটির বেনিফিট হবে। আর সেকেন্ডলি, আমরা ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে একটা শহীদ মিনার করার কথা
বড় প্রেসিডেন্ট কিছু ফান্ডিং করছে এবং এই ফান্ডিংটা সাস্টেন এবং কন্টিনিউ করার জন্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ শহীদ মিনার এটা প্রতিষ্ঠিত হবে আন্ডার মাই লিডারশিপ ইফ আই গেট টু ইলেক্ট ইউ সিটি কাউন্সিল মেম্বার and then basement will be legalized. It is a human rights issue now. Number 4, আপনার health and hospital city under mayor under there are 14 hospital. There are about 100 plus RG care, ambulatory care, right? City council has a lot of jurisdiction on this. I will mandate health and hospital to open RG care in the heavily dense area. And one of them will be right at the corridor on hillside so that our people doesn't have to go to Queen General or Jamaica Hospital, wait for hours and hours to get basic treatment. ধন্যবাদ দাদা, আমরা বিষয়গুলো বলেছেন, আগেও বলেছেন, অনেক ধন্যবাদ। মমিতা আহমেদ। Yes, so you know, for me, যেটা is very important is at the end of the day, আমাদের policy হইতে হবে যেগুলা নাকি all people কে সাহায্য করবে। হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই। আমি যেহেতু আমরা বাংলাদেশের আমেরিকান হিসেবে এই কথা বলছিলাম যে এটাই বলতেছি যে আমরা যখন পলিসি লেজিসলেশন পাস করি যেটা সবাইকে সাহায্য করবে, তখন আমাদের বাঙালি মানুষদেরকেও সাহায্য করবে। and one plus point যেটা আমাদের up until to this point এটা ছিল না আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে, যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্সেসিবিলিটিটা ছিল না। আমাদের কমিউনিটি থেকে আমাদের সিটি কাউন্সিল মেম্বার কাউকে হায়ার করে নাই আমাদের কমিউনিটির সাথে কথা বলতে। they didn't fund organizations or help put together organization to specifically organize and help, right, support our community. Jeta, if you do elect a Bangladeshi American, will do, because we understand the struggles, right? So one of the things that I'm going to make sure I do, everything is language accessible, and that we right now prioritize the people jaranaki most vulnerable because of the pandemic, and those are our seniors, our children, right, and our working class families. So amader working class families, they're ki lagbe, they need a way to be able to afford rent. So creating a grant, right, that is accessible to low income families so that they can afford rent, that they can safely quarantine, and to give them, to provide them with a stipend so that they can afford broadband and internet for their remote learning for their kids. So to make sure, and that will help parents. And then also for our seniors, right? We need our own senior center. We need more youth programs. So I would create more youth programs, a senior center for our seniors, and making sure that we have an accessible district. This district is a transportation desert. We need to make sure that that everybody has access to transportation, and not just but good transportation, fast transportation, so that there's more mobility in the district, because that will create jobs, that will create businesses. And of course, and I would support at the end of the day, we have to help our small businesses. We have to pass the Small Business Job Survival Act and make sure that our small businesses can not just survive, but thrive during the pandemic, that they are centered during the pandemic, that the community that they can serve the community that they've gotten to know for years, and that the community has gotten to know for years. And again, like I said, legal support for our immigrant communities. Legal support is so important. এটা সবচেয়ে খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমরা জানি আমাদের যারা ইমিগ্রেন্ট তাদের এক্সপ্লয়টেশন হয় sometimes by immigration lawyers who exploit them because they don't understand the laws very well, ওরা বুঝে না, and ওদের কাছ থেকে অনেক পয়সা নেয়, or you have housing, you have real estate developers that take advantage of immigrant tenants যারা ইংলিশ বলতে পারে না ঠিকভাবে,
right? Or the police who harass immigrants. So other jonne, we need to make sure that they have legal support and that it's free and that it's language accessible. অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা অনেক বিষয়ে আনার চেষ্টা করেছি, তারপর আপনারা অনেক বিস্তারিত বলেছেন আপনাদের জায়গা থেকে। আমরা শেষ করব যে বিষয়টা আমি গতকালকে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম আপনাদের এই ডিস্ট্রিক্ট 24 এর যারা এখানে অনেক প্রবীণ, বিভিন্ন অনেক উত্তরসূরি, আপনাদের পূর্বসূরি, তারা এখানে বলেছেন, যারা বলার চেষ্টা করেছেন যে বাংলাদেশে আমেরিকান থেকে এত প্রার্থী কেন, এবং এটা নিয়ে কমিউনিটিতে কিন্তু খুব বেশি আলোচিত হচ্ছে, যে এবং শোনা যাচ্ছে যে আগামী বছরের যে প্রাইমারি হবে সেখানে আর অনেক অনেক বেশি প্রার্থী হবে। এখন এই বিষয়ে আপনারা আসলে কি মনে করেন? আসলে এত প্রার্থীটা একসাথে যদি হয় তাহলে বাংলাদেশে আমেরিকান যারা ভোটার রয়েছেন তারা মিসগাইড হবেন কিনা, তাদের ভোটগুলা আসলে বাংলাদেশে আমেরিকানদের যে ভোটগুলা সেগুলা আসলে কি ভাগাভাগি হয়ে যাবে কিনা, এবং এতে আপনাদের মতামতটা কি? একজন ক্যান্ডিডেট বাংলাদেশি আমেরিকান থেকে একজন দেওয়া যায় কিনা ভবিষ্যতে, এরকম কোনো বিষয় আপনারা বলবেন কিনা? আর আপনাদের আরেকটা বিষয় বলবেন যে ভোটারদের কাছে আপনাদের যদিও বলেছেন শেষ আর্জিটা, এই পয়েন্টের উপর আমরা শেষ করবো শেষ পর্যায়ে। মুজিবুর রহমান, মুজিব ভাই শুরু করবেন এই বিষয়টা নিয়ে। বেশি সময় 2 মিনিটে শেষ করুন প্লিজ, আমাদের সময় অনেক হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এত সময় লাগবে না, তাই না? আবার প্রশ্নটা, হ্যাঁ, প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্ট 24 জ্যামাইকার প্রবীণ যারা রাজনীতিক কমিউনিটি লিডার, তারা বলেছেন যে এই একক প্রার্থীর বিষয়টা তারা বেশি জোর দিয়েছেন। তো সেই বিষয়টা, এবং আসলে আপনাদের মতটা কি? যদি আসলে এত প্রার্থী হয় তাহলে বাংলাদেশে আমেরিকান যে ভোটাররা, এই ভোটগুলো আসলে ডিভাইডেড হয়ে যাবে কিনা? ওনাদের বক্তব্য ছিল যদি একজন হতেন আপনারা তাহলে এবার নিশ্চিত ছিল। এখনো যেহেতু এখানে র্যাঙ্কিং বোর্ড আছে, সেটা হলো এখনো অবশ্যই আশা আছে, কিন্তু সেটা হলো একজন হলে আরো বেশি নিশ্চিত ভাবে হতো, এই জিনিসটা তারা মনে করেন আর কি। এই বিষয়ে যদি বলেন। কথার জগতে আমার বিশ্বাস কেউ ভুল না, সবারটা ঠিক তার জায়গা থেকে। আমি এখানেও বলছি বারবার যে আমরা কেউ এখানে তর্কে জিতার জন্য হারার জিত না, আমরা আসছি কমিউনিটিকে রিপ্রেজেন্ট করব, এবং আমাদের 4 জনের মধ্যে থেকে যেই হোক সবাই সাহায্য লাগবে। আমি হই, অন্য হই, যে হবে তাকে অন্য জায়গায় বেশি রিচ করতে হবে, অন্য কমিউনিটিতে। এই নিয়ে কে কত ছোট আমি যাচ্ছি না, এটা রেজাল্টই প্রমাণ করবে। যদি কেউ ভাবে যে আমরা এত বেশি না, এই 4 জন এই ইলেকশনে আমরা বেশি না, না জানাটা দোষ না, আমরাই হয়তো ওদেরকে বুঝাইতে ফেল হয়েছি যে না, এবার এই 4 জন বেশি না, তোমরা 4 জনকেই ভোট দিবা। তার মধ্যে যদি 11 জন হয় তখন কি হবে? যখন হবে এটা কারা বলতেছে? যারা বলতেছে, মানে শোনা যাচ্ছে যে আর অনেক ক্যান্ডিডেট হবেন আগামী প্রাইমারিতে। আমি কারোর নাম নিচ্ছি না, আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞ এই লাইনে মুর্শিদ ভাইয়ের পরে, এই জন্য আমি কথাটা বলতেছি। যারাই বলার জন্য বলবে সস্তা, যেমনি ভাবে আমরা অনেক বলি না অনেক কিছু করবো, নিজের লিমিটটা জানি না, আমি সিটি কাউন্সিল। আর যারা বলে, আমি যদি তাদের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো এরা অতীতে কি করছে, এদের কি ক্ষমতা আছে আমার মতো একটা ক্যান্ডিডেটকে 1400-1600 সিগনেচার কালেক্ট করা দেওয়ার অধিকার তারা রাখে কিনা? তারা কি রাখে আমার জন্য $15,000 রেজ করতে পারবে? ওই দায়িত্ব ওদের ক্ষমতা আছে? এরা শুধু বলার জন্য বলবে, সমালোচনা, সস্তা বলি। যদি ওরা পারে তাহলে লেটস সিট ডাউন, ঠিক আছে। কিন্তু নতুন যে সিস্টেম প্রাইমারিতে, অ্যাটলিস্ট আমি মনে করি কোনো কমিটি 3 জনের কম হইলে পরে গোছানো যাবে না। আমি সাপোর্ট করবো অ্যাটলিস্ট 3 জনের চেয়ে বেশি যেন থাকে, তাহলে একজনের পক্ষে আগানো সম্ভব। যেমনি আমি তো জীবনভর খেলোয়াড়, স্পোর্টসম্যান ছিলাম, ন্যাশনাল অ্যাথলেট, দৌড়তে 7 জনে একজন যে ফিতায় লাগে, কিন্তু সবাই পার্টিসিপেট করতে হয়, সবাই তালে দিতে হয়। মানে বেশি প্রার্থী হলে সেটা সমস্যা দেখছেন না? আমি অ্যাটলিস্ট 5 জন পর্যন্ত সমস্যা দেখি না। বেশি হলে সেটা কি করবেন যদি 5 বেশি হয়? আবার এটা কে বলতেছে? যারা বলে, মানে শোনা যাচ্ছে যে অনেকে ইলেকশন করবেন, এবার স্পেশাল ইলেকশনে আসেন না, কিন্তু নেক্সট প্রাইমারিতে আসবেন অনেকেই। আমি জানি আজ পর্যন্ত জানি না ওদের মধ্যে কেউ আমাকে বা অন্য কাউকে আইসা বলছে কিনা, ভাই কষ্ট করে দাঁড়াইছেন, এই লোন আমার কন্ট্রিবিউশন, এই আমি এটা করবো। বলে থাকে এমন লোক হয়, আমি তার কথা শুনবো। আর যে এটাও করে নাই কারোর জন্য, কোনোদিন যায়ও নাই, কাউকে পাঠায়ও নাই, সমর্থনে দেয় নাই, শুধু বলার জন্য বলবে, নিজে কিন্তু হওয়ার জন্য। সস্তা তো এত সস্তা না। আমরা যারা জানি
কি পরিমাণ হাঁটতে হয়, কষ্ট করতে হয়, কোথায় যেতে হয়, কি করতে হয়। ওরা একবার দাঁড়া বুঝুক, তাহলে অন্যরকম কথা বলবে। আর ভোটারদের কাছে শেষ কথাটা কি, শেষ আর্জিটা যদি বলেন। আবার আমার শেষ কথা এটি, আমরা কমিউনিটি ভোট কেন্দ্রে যাবেন, সবাইকে ভোট দিবেন, জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে, এবং যে আমরা বেশি অন্য কমিটি যেতে পারবো সেই জিতবে, এটি স্বাভাবিক। অনেক ধন্যবাদ। এবং আমি ইয়াংদের দেখছি তোমরা অনেক বেশি জানো, এবং তোমরা ওভার কোয়ালিফাইড, তোমরা যোগ্য হচ্ছ কংগ্রেসম্যানের, যোগ্য হচ্ছে উপরে। আমাকে সিটি কাউন্সিলে রেখে দাও, আবার তোমরা ভবিষ্যতের অন্য কোথাও যাও। ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি সোমা সাইদ, শেষ করুন। শওকত ভাই, অনেক ধন্যবাদ আমাদের একসাথে করার জন্য আর আমাদের কথা বলা দেওয়ার চান্সের জন্য। এটা হলো ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসিতে সবারই রাইট আছে রান করার, এবং যার পরিস্থিতি আছে, যার সামাজিক সাহায্য আছে, পরিবারের সাহায্য আছে, তারা রান করতে পারছে এবং করবে। যেহেতু র্যাঙ্ক চয়েস ভোটিং, আপ টু 5 একজনে ভোট দিতে পারে, কিন্তু র্যাঙ্ক চয়েস ভোটিংটা ধরেন পাস হয়েছে 2000, অলমোস্ট 2 years, এখনো কোনো বোর্ড অফ ইলেকশন, ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বোর্ড কোনো ধরনের অ্যাক্টিভ এডুকেশন করেনি। কোভিড এর কারণে, অন্য কারণে এটা অ্যাগ্রেসিভলি নেয়নি। সো আমাদের যে কমিউনিটিতে ল্যাক অফ এডুকেশন, so ideologically it's a great idea, but field e kibabe eta apply hobe I don't know. So as far as the number of candidates, again it's a democracy, এবং আমি ভোটারদের বিশ্বাস করি যে ভোটাররা অনেক স্মার্ট, এবং তারা দেখবে তাদের কে কি কাজ করেছে, কে কি বলছে শুধু বলার জন্য, আর তাদের যে রিয়েল ক্রেডেনশিয়াল, কোয়ালিফিকেশন, কোয়ালিশন বিল্ডিং এবং ইলেক্টেবিলিটি, লাইকেবিলিটি, এগুলা এডুকেশন সবকিছুই দেখবে, এবং আচরণও দেখবে, কথা বলার যে স্টাইল আছে সেটাও দেখবে। So voters are very smart. So I trust them and they'll make the best judgment. এবং বাকিটুক আল্লাহর হাতে, এবং ভগবান যাকেই বিশ্বাস করেন তার হাতে। As far as ভোটারদের কি পাওয়ার আছে, আমি বলবো যে প্রত্যেকটা ভাই বোন, আন্টি, চাচা, চাচি, মামা, মামি সবাই ভোট দিবেন। যারা সিটিজেন ভোট দিবেন। আপনাদের আর্লি ভোটিং আছে from January 23rd to January 31st, 9 দিন। আবার ইলেকশনের দিন ফেব্রুয়ারি 2 তারিখে, তাছাড়া অ্যাবসেন্টি ব্যালট। তো আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাচ্ছি, ব্লেসিং চাচ্ছি, এবং আমাকে জয় করবেন, আমাকে ভোট দিবেন, এবং আমাদের কমিউনিটি থেকে একজন ওখানে কোয়ালিফাইড গেলে সব দিক দিয়েই আমাদের কমিউনিটির জন্য ভালো হবে। আমি আপনাদের জন্য কাজ করব, এবং আমার সব কোয়ালিফিকেশনই আছে এই অফিস সিক করার জন্য, রান করার জন্য, এবং ওখানে যখন যাই আমি সবার সাথে কাজ করে এসেছি। আই হ্যাভ বিজনেস কানেকশন, পলিটিক্যাল কানেকশন, লিগ্যাল কানেকশন to find bold solution. So আশা করি আমাকে ভোট দিবেন এবং জয় করাবেন। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। ডক্টর দিলীপ টান, দাদা। ধন্যবাদ শাখাওয়াত ভাই। আবারও আপনাকে ধন্যবাদ সকল শ্রোতা বন্ধুদেরকে যারা আজকে আমাদের কথা শুনছেন। আগামী ফেব্রুয়ারি 2 তারিখে আশা করি আপনারা আমাকে এবং সাথে আমার অন্যান্য যারা বন্ধু বান্ধব রয়েছে সবাইকে ভোট দিবেন, যেহেতু 5টা ভোট দেওয়া যাবে। আমাকে আশা করি আপনারা নাম্বার 1 চয়েস রাখবেন, কারণ I bring a wealth of experience. I have been working in this community for a long time, not only in Bangladeshi community across, whether it is school, whether it is the hospital, whether it is the police station, you name it. Now, 2001 I was elected as a judicial delegate, এবং এরপরে কমিউনিটি এডুকেশন কাউন্সিলে 3 বার পাবলিক মানে প্যারেন্টসরা ভোট দিতে হয়, তাদের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছি। সুতরাং আমার ক্রেডিবিলিটি আছে, ইলেক্টেবিলিটি হওয়ার মাস পিপলের কাছ থেকে সেই রেকর্ড আমার আছে। এবং শুধু তাই নয়, গতকালকে আমাকে ফর্মার সিটি কাউন্সিল ওমেন এবং লাস্ট বড় প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট এলিজাবেথ ক্রাউলি, শি এন্ডোর্স মাই ক্যাম্পেইন। এবং আরো শুনে খুশি হবেন, আজকে সকালে Assembly woman Kathy Nolan endorsed my campaign. She's the deputy speaker and also she is chair of the school system in the assembly. So
all it shows that our campaign is credible. We are serious. We are bringing a real pragmatic solution for the district. And look, next city council member, whoever that get elected, needs to bring a real solution, because we need a dire need of leadership. And I bring those leadership, and I will make our community and District 24 proud. Thank you. বেশি ক্যান্ডিডেটের বিষয়টা কিছু বলবেন? না, আমি তো বললাম যে যেহেতু র্যাঙ্ক চয়েস ভোটিং আছে, মুজিব ভাই বললেন যে আমাদের 5 জনের ভোট দেওয়ার নিয়ম আছে র্যাঙ্ক চয়েস ভোটিং, তাহলে আমরা 4 জন আছি এখানে। আপনারা ভবিষ্যতে যে বেশি হবার কথা শোনা যাচ্ছে সেই বিষয়ে শুনুন, I believe in taking a small step. আমি আপনাকে আগে বলেছি, আমি যখন প্রথম এসে I took first GED, then associate, then bachelor, then I moved on. সুতরাং আমি আগে, right now my focus is স্পেশাল ইলেকশন। আগে আমরা একজন জিতি, তারপরে দেখা যাবে কি হবে, জুনে কি হবে না হবে। আমাদের মধ্যে একজনকে আগে পাস করান তো ভাই, তারপর দেখা যাবে জুনে কি হবে। let's finish this game well. Thank you. ধন্যবাদ। মমিতা আহমেদ, আপনি Look, বিশেষ করুন। So what I want to say is I have electability because in June I got over 2,000 votes in the district. I have strong coalition building capabilities, which is why community leaders like State Senator Julia Salazar, to State Assembly Member Ron Kim, to Cynthia Nixon, to Professor Zephyr Teachout, people from all aspects of the city, right? People who are leaders in all sorts of institutions are endorsing me. Number 3, I am the next generation. And amader ekjon ke elect korte hobe that not only amader district ke inspire korbe, but all of the young people jara kokhonoi dekhe nai oder moto ekjon ei office e darabe, or to have a chance, right? So this is why I'm running. Number 2, the ranked choice voting question. I'm not going to take as long as everybody else. I'm going to answer the question. আমি আগে থেকেই জানি এটা হবে, যে অনেক মানুষ আমাদের কমিউনিটি থেকে দাঁড়াবে আর জিতবে না, because so many of them are going to run and then they're going to split the vote. এটা আমি জানি দেখেই আমি ranked choice voting niye ami kaj korsi and I passed it, because at the end of the day ami amar community importance disti. Ami jani je if amader community theke ekjon na elect hoy tale 8 bochor ba 10 bochor amader wait korte hobe. Er jonne ami ranked choice voting er campaign e kaj korsi ebong pass koraisi, because I wanted our communities to have a chance. So of course, I think it's wonderful that in a democracy, so many candidates running. And that's the whole point. It's not just our candidate. Onik Woodside actor race 17 jon run kortese, right? So this is normal. We knew this would happen. That's why we passed ranked choice voting, because I'm a problem solver. And this is good, actually, because ultimately এটা voter there decide korte hobe kake tara choose korbe. And the beauty is you can choose up to 5 or 4 or 3 or 2, or if you're confused, you could just choose one. That's okay too. But at least you have choice, and that's so important. And that's something I've always fought for: more choice, more democracy. And we need to make sure that at least amader public jara tara educated about it, tara jate jane je people they can vote 1 or 2 or 1, 2, 3. So এটা আমাদের সবার যারা বাংলাদেশি media, তারপরে papers, all of them, including us, the candidates, we need to pressure, right, our institutions like the Board of Election, and make sure that their language accessible. আমাদের elected official ra যখন ranked choice voting নিয়ে কথা বলতেছে, that it's not just in English, that it's in Bangla, in Spanish, and Urdu, and Hindi, and all of the different languages that are that people speak in this district. Eta amader ei advocacy ta amader shobar korte hobe. Eta korle it won't matter how many people run. Eta niye ভোটারদের উদ্দেশ্যে যদি আমরা শেষ পর্যায়ে, and the voters have all the power. I know this because I almost won
even though আমি campaign করতে পারি নাই because I was sick, তারপরেও I almost won. I lost by 4 votes for district leader, right? So vote power. Even one vote jodi keu dey na, that's a loss for our community. So every single person আমাদের আসতে হবে, ভোট দিতে হবে, আর যদি physically ভোট না দিতে পারি, we have to fill out an absentee ballot because voters have all the power. We have to remember that. If our community doesn't vote, we're not going to get our voice heard. We're not going to have our voices heard. We're not going to be represented. Nobody's going to even care about us. আমাদেরকে কেউ পাত্তা দিবে না। সো আমাদের যেহেতু একটা কমিউনিটি যাদের বেশি টাকা পয়সা নাই ডোনেট করার, এটা করার, ওইটা করার, রাইট, যা অন্য কমিউনিটির যে সামর্থ্যটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের নাই। সো আমাদের অনলি পাওয়ার হইল দ্য পাওয়ার অফ আওয়ার ভোট। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা শেষ করব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মমিতা আহমেদ অনেক ধন্যবাদ, মুজিবুর রহমান অনেক ধন্যবাদ, ডক্টর দিলীপ নাথ এবং অ্যাটর্নি সুমা সাইদ অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। অনেক সুন্দরভাবে আপনাদের বিষয়গুলো আপনারা বলেছেন। আশা করি আমাদের দর্শকরা বুঝার অবশ্যই আপনাদের কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন। এবং আমরা কিন্তু আজকে যে, যদিও মুজিবে বলেছেন যে এটা ডিবেট নয়, তারপরেও আপনারা বলেছেন কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আপনারা মতামত দিয়েছেন ভিন্নভাবে এবং একমত হয়েছেন। আর এই ভাতটা আজকে আসলে যদি আমরা ডিবেটে সাধারণত একটা বিজয়ী ঘোষণা করে একজনকে, তা আমরা এই বিজয়ী ঘোষণার ভাতটা দিয়ে দেবো আমাদের যারা ভোটার রয়েছেন। তারা এই যে 2 তারিখ যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে, সেই নির্বাচনে সেই ঘোষণাটা দিবেন ভোটের মাধ্যমে। It's ranking. You gotta rank 1, 2, 3. জি মুজিব ভাই বললেন যে 4 জন বিজয়ী, অবশ্যই আমাদের, কিন্তু ফাইনাল যে বিজয়ীর যে ঘোষণাটা সেটা দিবেন ভোটাররা এবং 2 তারিখে নির্বাচনে সেটা আশা করি আমরা এখন থেকে বুঝাইতে হবে প্রত্যেককে যে সবাই যাও ভোট দাও। জয় বিজয় এটা শুধু আমাদের কমিউনিটির হাতে না। আমরা লেস দেন 8%, জয়টা আসবে অন্য দিক থেকে, কিন্তু তোমরা তোমাদের দায়িত্ব করো, সবাইকে সমান সুযোগ দাও। আমরা বাইরে ওখান থেকে আসবে। আশা করি আপনাদের যে আর যে ভোটারদের কাছে তারা অবশ্যই শুনবেন, সেভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। যারা মতামত দিয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। এবং আমরা আসলে আপনাদের অনেক যে প্রশ্ন ছিল সেগুলো আসলে আমাদের প্রার্থীরা ছিলেন তাদের কাছে সেভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ হয়নি, কারণ আমাদের অনেক সময় এমনি হয়ে গেছে। তো ভবিষ্যতে আবার যখন কোনো প্রোগ্রাম, অবশ্যই আপনাদের মতামত এবং আপনাদের বক্তব্য বা আপনাদের প্রশ্ন সেগুলো আমরা আমাদের প্রার্থীদের কাছে তুলে দেব। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের অনেক বিজ্ঞ যে ক্যান্ডিডেটরা রয়েছেন, আশা করি তাদের মধ্যে থেকে একজন সেই বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনে আমাদের বাংলাদেশি আমেরিকানদের মুখ উজ্জ্বল করবেন, বাংলাদেশকে উজ্জ্বল করবেন, এই প্রত্যাশা থাকলো। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। আমরা যেখানে শেষ করবো, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।